Kapitel 136. Wer Genius den Trost? Einen Augenblick später hat Chuyang einen glanzenden, metallisch wirkenden Eisenapfel geschalt, der einem normalen Apfel glich, und legte in MIT einem dumpfen Geräusch auf den Tisch. Bruder Chu, Diocese Schwert ist zu kostbar, sagt Mo Chengyu. Wagte es nicht, das unbezahlbare Schwert stellvertretend für Mo Chengyu entgegen zu nehmen. Die Young Dame war noch so jung, erst 9,5 Jahre alt, und Chuyang hatte ein so kostbares Schwert geschenkt, selbst als Diener Mo Chengyus empfand Diocese Geschenk als Verschwendung. Diocese Schwert ist nicht gewöhnlich, lächelt Chuyang geheimnisvoll und reichte Mo Chengyu den Griff. Mo Chengyu zitterte, als ihn entgegennahm. Obwohl ein Expert auf Königsebene war, hatte noch nie ein so göttlich Waff gesehen. Nahm das Schwert MIT der Ehrfurcht entgegen, die man seinen Vorfahren entgegenbringt. Als das Schwert in der Hand hielt, fühlte sich Mo Chengyu immer noch wie im Traum. Es dauert einen Moment, bis ihm etwas Ungewöhnliches auffiel. Diocese Schwert. Warum schien es so federleicht zu sein? Vorsichtig schatzte sein Gewicht, bis sicher war, dass es nicht mehr als ein Pfund wog. Mac Ton vu start das Schwert fassungslos und fragte sogend, das, konnte es aus Bronzewolkenstahl sein, nach dieser Frage stieß Mac Ton vu einen erschrockenen Lord aus und start gebannt auf das Rotlicht, das die Klingamwit, beinahe wäre vor Schreck in Ohnmacht gefallen. Genau, es ist nicht nur Bronzewolkenstahl, sondern auch Geistereisen, betonte so dwang alteste Mac, sie sollten mein Absicht verstehen, Xiao vu Diocese Schwert zu geben, nicht wahr? Nein, nein. Es ist viel zu kostbar, Mac Ton vu zuckte zusammen, als hat ein Heißkartoffel berührt, und stammelte, als wäre gerade auf einem Dornenbett gesessen. Obwohl sagt, wage es nicht, es anzunehmen, umklammert sein Hand das Schwert fest und weigert sich, es loszulassen. Unbezahlbar. Es war mehr als das. Dies war wahrlich das größte Schwert aller Seiten. In diesem Moment will Mo Chengyu wollig die Phase sang. Mein Gott, gibt es ein so kostbares Schwert wirklich auf dieser Welt? Dies ist ein Geschenk für Xiao Yu, sagt Chuyang sternrunzelnd und wiederholt. Senior Mo, sie sollten mein Absicht verstehen, Xiao Yu Diocese Schwert zu geben. Mo Chengyu zitterte, fast sich nach seiner Aufregung endlich wieder und sagt ernst, was meinen damit, ich möchte nicht, dass Xiao Yu weiteres Unrecht erledigt. When SIE's Families zurückkehrt, Chuyang blickte Mo Chengyu direkt in die Augen. Diocese Schwert scheint wahrlich ein Geschenk des Himmels zu sein, es tragt Xiao Yus Namen. Ich hoff, es wird immer bei ihr bleiben, und ich will auf keinen Fall, dass es in die Hand eins anderen fällt seidversichert, solange ich, Mo Chengyu, lebe, wird Diocese Schwert nur in den Handen der Junjen dem bleiben. Es wird niemals in die Hand eins anderen gelangen, sagt Mo Chengyu und stand Kursengerade da, Jeds wird feilig aussprechend. Nicht einmal jemand aus der Family Mo, fügte Chuyang leise hinzu. Ist der Name der Junjen dem eingraviert? Fragte Mo Chengyu nachdenklich. Als Chuyangs Wort hort, betrachtet Mo Chengyu das Schwert aufmerksam. So tief eingraviert Schriftzeichen auf der Klinge, die fliegenden Drachen und tanzenden Phönixen Arnolten, Lichtans im Traum, weltlich Gewinn und Ruhm aufgeben. Vorläufige Übersetzung, Lichtans im Traum, weltlich Gewinn und Ruhm aufgeben. Hier spielt der Autor mit dem Wort Lichtans, das gleichzeitig auch der Name von Mo Chengyu ist. Mo Chengyu blickte auf und rief aus, ist das wirklich der Will des Himmels? Angesichts der Hart des Bronzewolkenstahls und des Sternengeisteisens hat Mo Chengyu keinen Zweifel daran, dass dies Schriftzeichen von Chuyang stammten. Und selbst in seine Blutzeit hat Chuyang unmöglich auch nur die geringste Spur auf diesem Schwert hinterlassen können. Gib es mir, rief Mo Chengyu und hielt bei den kleinen, zarten Hand fordernd hoch, konnte sich kaum noch beherrschen. Bitte schon, rief Chuyang, riss das Schwert unzeremoniell aus der Hand und gab es pass auf, dass du dich nicht schneidest, rief Mo Chengyu ängstlich. MIT so einem scharfen Schwert wird schon ein Moment der Unachtsamkeit, die ganz Hand abtrennen. Sogar ein Kampfkünstler kann sich beim Spielen MIT einem Schwert in die Hand schneiden, fragte Chuyang MIT einem Anflug von Verachtung.
Why konnte Mochungu das nicht wissen? Mochungu war jetzt nun Jahr alt, selbst im IT 3 Jahren hat sie sich nicht im IT einem Schwert in die Hand geschnitten. Doch war extrem aufgewühlt und konnte nicht mehr so klar denken wie sonst. Hut hatte Tong Yungang tatsächlich im IT eigenen Augen gesehen, Mac Ton vu rieb sich das Gesicht, bis Norot war, und fragte sich, noch immer halb wach und halb schlafend, Traum ich, das Schwert ist so gut. He, klang Mac kin vu stim susslich. Es ist so schon. Ich lieb es so sehr. Gefällt es dir? Ich lieb es so sehr. Hihi, kischet Mochungu besorbend, Gesicht strahlte, während sie spielerisch das Schwert warf und es narungen loslies. Dan, sagt Chu Yang und dutit auf sein Wange, während sich nah bügt. Moi, sagt Mochungu und gab Chu Yang einen Sussen Kuss im IT ihren zarten Lippen. Die sieht och, sagt Chu Yang und nähte sein an der Wange. Moi, die sieht och, moi, die sieht och, moi, Mochungu verwöhnten vollkommen, ihr kleinen, rosigen Lippen kussten unaufhörlich Chu Yangs Gesicht und hinterließen es klebrig von Speichel. Hihi, kischet Chu Yang alben, wollig hingerissen von Mochungus Gesicht werd blass und aschfahl. Hat noch nie jemanden wie sie getroffen. Werd nicht ein Susses, gehorsames kleines Mädchen leiben. Aber so weit zu gehen, schien doch etwas verrückt. All zu verschenken, nur ein kind zu besänftigen. Ich fürchte, wenn Diocese Schwert in den oberen drei Himmeln auftaucht, wird es einen gewaltigen Krieg auslösen. Und doch schenkte dieser Hollenkönig es einfach so einem neunjährigen Mädchen, dass erst sieht wenigen Tagen kannte, und nachdem ein paar Küsse von dem kleinen Mädchen erhalten hat, wirkte unglaublich zufrieden, als hatte gerade einen riesigen Gewinn gemacht. Du liest dies Geskicht auf http://truienfull.vn. Jeds Jar geschehen seltsam Dinge, aber Diocese Jar Sindes besonders viel. König Mosuf stirs taunt. Wenn man bedenkt, wie se Chu Yang sein Young Herren verwohnt, dann ist es sogar noch verwohnender als ihre eigenen Eltern. Nach kurzem Überlegen Platz es aus Mochungu heraus, zum Glück bist du nicht der leiblich Vater der Jungen Dame. Sonst, wollte gerade fortfahren. Sonst würdest du sie bestimmt zu einem kleinen Tafelchen ersehen, das sich für etwas Besseres holt. Ich bin leiblicher Vater. Bei diesen Word Chu Yang schwarz vor Augen. Verdammt, konnte es nicht einmal ertragen, dass sie in Onkel nannte, und jetzt dacht sie auch noch an den Titel des leiblichen Vaters? Du, was zum Teufel redest du die? Brüllt Chu Yu, wollig außer sich vor wat, du bist abscheulich, die so Mochungu genauso aus wie Chu Yang zuvor, sein Gesicht war voller Speichel. Nur das Chu Yang den Sussen Duft von Mochungus Kuss Genis, warende von Chu Yang angespuckt word. Dieser Großkönig fühlte sich zutiefst ungerecht behandelt, was hatte denn Falsches gesagt? Es war doch nur ein kurzer Gefühlsesbruch gewesen, mehr nicht. Warum musst du dich so benehmen, als wolltest du jemanden lebendig verschlingen? Gerade als etwas sagen wollte, horte Chu Yus war wütend brüllen, halt die Klapp, Mochungu war so wütend, dass ihm fast das Blut aus dem Kopf lief. Ich sages die Kapitel 137, Gu Duxing lat Gast ein. Währenddessen forderte Chu Yang weiterhin an der heraus und belastigte sie, was in Taiyun City Chaos verursachte und den Frieden stört. Aufmerksamen Beobachten fiel auf, dass das Niveau der Gegner des dunklen Nacht Herausforderers stetig anstieg und es sich meist Kampfkünstlern des dritten und vierten Grades entgegenstellte. Noch scharfer Beobachter erkannten, dass die Elite unter ihnen herausfordert. Es war rätselhaft, wie dieser dunkel Nacht Herausforderer an solch präzise Informationen gelangt. Anfangs forderte Kampfkünstler heraus, die erst sieht etwa einem halben Jahr im dritten Grad wären, steigert die Dauer dann allmählich auf ein bis 2 Jahr und forderte schließlich diejenigen heraus, die immer noch auf diesem Niveau feststeckten. Wahrlich präzise, viel intelligent Menschen bemerkten dies und staunten. Sie wussten nicht, dass Chu Yang ursprünglich aus dem Himmelsheilungspavion stammte. Es war seltsam, wenn die Hintergrund dieser Lüt nicht kannte. In dieser Sicht war Chu Yang sehr frustriert. Gu Duxing sagt, gehör hinaus, jemanden zu suchen,
Verschwand dan aber spurlos. Manchmal dacht zu jung basic, wow, woest du den jemanden gesucht? Woris wirklich so weit weg, bis hinauf zu den oberen drei Himmeln? Sonst hat ICHJA noch nichts gehört, zu jung was natürlich nicht, dass der young Meister GU Duxing einen ziemlich strengen Grundsatz hat, lieber zu wenig als zu wenig wollte nur die Bessen unter seinen Untergebenen auswahlen. Dung young Berg. Schwertenergie schoss gen Himmel. Langsam zog GU Duxing sein schwarzes Drachenschwert. Die Klinge glanzte wie Herbstwasser, silbern schimmert sie. Das Licht des Schwerts reflektiert das Sonnenlicht, als will es GU Duxings Gegenwartige Inbrunst zum Ausdruck bringen. Inbrunstig und doch klar im Kopf. Das Schwert war eiskalt, no sein Augen strahlten ein blutrünstig Leidenschaft aus sein Inbrunst galt seinem Schwert, nicht seinem Gegner. Ich frage noch einmal, folgst du mir oder nicht? GU Duxing blickte konzentriert auf das Schwert, den Kopf gesenkt, und fragte leise. Sein Haar wet im Wind, sein Wort waren zwar sanft, aber entschlossen. Wenn ich dir nicht folge, wirst du mich den Toten. Vor GU Duxing stand ein junger Mann in einem grünen Gewand, der ihn misstrauisch bogt. GU Duxing, das ist nicht dein üblich Wort hensweis. Mich wundert, dass du versuchst, mich in die Hand eins anderen zu locken, nicht in den eigen Markt. Bist du von Sinnen? Willst du unser Jarlange Freundschaft einfach so wegwerfen? Gerade weil du mein Freund bist, gib ich dir dies Gelegenheit, sagt GU Duxing kalt. Gmo, du und ich sind Freund, aber wir haben das nie explicit gesagt. Jetzt will ich es durch mein Taten beweisen. Wenn du dies Gelegenheit erblendst, magst du dich meinen Feind, wer sich waget, markt sich some Feind, der young man lächelt. GU Duxing, wir beid sind in Kanglen gemeinsam berühmt geworden. Es du das als Vergissen? Und jetzt wendest du dich gegen mich, no wegen jemandem, denn du sieht ein paar Tagen kennst. Du versuchst sogar, mich wann sichlichen Grund zu deinem Untergebenen zu Mädchen, schüttelte den Kopf. Ich kenn den Grund wirklich nicht. Bist du von Sinnen, Gmo, halt den Mund. Wir sind gemeinsam berühmt geworden und haben ein paar Mal gekämpft, aber ich konnte dich nicht besiegen, und du konntest mich nicht besiegen. GU Duxing sagt, ich weiß, dass dich noch etwas bedrückt. Du hast keinen Status in der G-Family, und im deinem älteren Bruder dort wirst du nicht aufsteigen können. Aber jetzt ist die Gelegenheit direkt vor dir, in diesem niederen Himmel soll ich also jemand anderen als meinen Meister akzeptieren, mich für jemand anderen aufopfern. Gmo lacht und so GU Duxingen, GU du, trampst du, ob ich traum oder nicht, wer denn was sehe? Sagt GU Duxing kalt. Ich kenn dich erst seit ein paar Tagen, aber jetzt bin ich dir schon überlegen, wenn du es schaffst, dass ich dich bewundere und respektiere, folge ich dir Gmo schnaubte, aber ich wird nicht den Untergebene sein, ich kann dich unterstützen. Ob ich gewinn oder verliere, ich wird es dir klar machen, du bist geschockt, GU Duxings Ohren verstärkte sich plötzlich, sein Blick durchbohrt Gmo wie ein scharf Klinge, du denkst an ein Niederlage. So etwas ist du vorher nie getten, aber jetzt denkst du darüber nach. Das beweist, dass du nicht an einen Sieg gegen mich glaubst. Sich selbst nicht zu bezwingen, ist ein Niederlage. Du bist mir nicht mehr ebenbürtig. Warum folgst du mir nicht einfach? An Sinn rief Gmo wütend. Glaubst du, du kannst mein Gedanken lesen, du, GU Duxing schnippte dem Finger in der Spitze seines Schwerts, und das schwarz Drachenschwert stiess augenblicklich ein Wolk schwarzen Nebels aus sein Klingeblitz silbern auf wie ein süßemengerolter göttlicher Drasch. Dann, wann ein weiteres Wort, stiess das Schwert vorwärts, sein Hand folgte der Bewegung, sein ganzer Körper verwandelt sich in einen schwarzen Wirbelwind, worin der Nack vorn stürmte. Gmos Pupillen verengten sich, Bewegungen GU Duxings dienten lediglich dem Sehen seines Schwerts, doch das seltsamste war, dass voller Gefühl waren. Für einen Außenstehenden war deutlich zu erkennen, dass sich das Schwert bewegt und sein Hand sich bewegt. Verlagerungen, Schultern, Oberkörper, Bein, jede Bewegung schien unabhängig, und doch war es eindeutig nur ein einziger Schwertstreich. Das Schwert war noch nicht angekommen,
Doch sein Ora Halt bereits Himmel und Erde. Der Körper war noch nicht angekommen. Doch die Schwertenergie strahlte bereits ein eisig kalte Ausg mo war wie gelähmt vor Angst. Asterisk klar Asterisk. Zog sein Langschwert aus der Shade und nöster Mighty den Zahnen, also den Angriff abwert, und, wenn du dich verbessertest. Hormal zu, beverer ausreden konnte, griff gu duxingen. Ein eisig welli von Schwertenergie Halt mo der gewaltig Angriff robte im den Atem. Sein Körper fühlte sich wie ein kleines Boot im Sturm, das jeden Moment kenten konnte. Mo setzte all sein Kraft ein, zu blocken und jeden Angriff abzuwehren. Einen Moment lang brachte kein Wort heraus, nicht einmal sieht, wo wat zu brüllen. Mo und gu duxing waren beid berühmt in den zentralen drei Himmeln, stammten aus zwei großen Familien und galten als aufstrebend Talente, doch keiner von ihnen hat das Recht, das Erbe seiner Familie anzutreten. Sie waren werfendet und hatten unsalig mal gegeneinander gekämpft, wann das es einen klaren Sieger gegeben hat. Doch nun hat gu duxing Mo ein Gefühl der Hilflosigkeit vermittelt, das noch nie zuvor gekannt hat. Wirst du zustimmen oder nicht? Gu duxing zog blitzschnell über 100 Schwerter herwehr, bis die Zahn zusammen und fragte, dieses Gefühl, seinen lebenslangen Rivalen endgültig zu unterdrücken, war unglaublich berauschend, selbst gu duxings eisiges, zombehaftes Gesicht erweckt sich ein wenig ein bisschen, nörschte Mo Mighty den Zahnen und schwang sein Schwert wild. Stimmst du zu oder nicht? Gu duxing schwang sein Schwert immer schneller, stimmst du zu oder nicht? Mo war schweißgebadet. Spürte, wie dem Angriff allmalig nicht mehr standhalten konnte. Wollte sprechen, word aber so sehr unterdrückt, dass nicht einmal dazu kam. Innerlich schrie nur wütend, verdammt noch mal, wenn du willst, dass ich zustim, dann lass mich wenigstens den Mund aufmachen, ich heb nicht einmal ein bisschen sieht. Wenn ich jetzt den Mund aufmake, verfliegt mein Lebenskraft, und mein Körper wird von mehr als einem Dutzend Locken durchsiebt sein. Why soll ich da Gemmels ihren Forderungen nachkommen? Eigentlich wollte schon zustimmen. Egal was passiert, und gu duxing waren immer ebenbürtig. Kapitel 138, nicht nur word ich getauscht. Gu duxing unterbrach sein Tatigkeit, was, all dies Verbesserungen, als dankim? Den verbessert Beinarbeit und Bewegungstechnik sind auch seinem Einfluss zu verdanken, fragte Mo atemlos. Natürlich, sagt gu duxing stolz. Du leist ein Geskicht aus Chamcom ich treat bei, kukt Mo erleichtert auf, verdammt, nur mich für deinen Schwerthieb zu rächen, treat ich bei. Und? Bin ich denn nicht einfach nur ein paar Jahr sein angegebener? Gu duxings Augen glanzten vor Zufriedenheit. Why heißt dies Organisation? Sie ist ziemlich groß, nicht wahr? Mo ließ sich auf den Boden fallen, sein Augen blitzten vor Aufregung. Why heißt der Boss? Welcher hochrangig Expert der oberen drei Himmel ist nachdem sich zum Beitritt entschlossen hat, wuchs Mo's Interesse in dieser Organisation noch weiter. In Mo's Augen muss jemand, der gu duxings Kultivierung wie ein Rakett beschleunigen und sein Kampffertigkeiten so gezielt verbessern konnte, ein weltbewegend Persönlichkeit sein. Mehr noch, ein absolut unbesiegbares Wesen. Ein von einer solchen Person gegründete Organisation muss riesig und unglaublich mächtig sein. Diogenigen mit solch einer Kultivierung in den mittleren drei Himmeln hatten in der Regel bereits ihre eigenen Sekten gegründet und kein sieht, die Art von Organisation aufzubauen. Daher muss es sich einen untätigen ältesten aus den oberen drei Himmeln handeln, der hier zu besuch war. Mo war sehr neugierig. Diese Organisation nennt sich himmlische Waffenpavillon. Wir haben dort viel göttliche Waffen. Jede einzeln kann Gold durchtrennen und Jade spalten, etwas, womit mein schwarzer Drasch nicht einmal annähernd mithalten kann. Dies Waffen sind Legende, sagt ein einsamer Wanderer Kult. Ha! Wirklich! Bedeutet das nicht, dass ich vielleicht die Chance habe, ein legendär göttlich Waff zu erhalten? Mo's Augen leuchteten wie die eins hungrigen Wolfs vor Vorfreude. Als sich vorstellt, wie mighty einer unbesiegbaren Waff die Welt erobert und majestatisch durch die Welt der Kampfkunst schritt, unter den bewundernden Blicken unsaliger Menschen,
Besonders unter den Erfurchtigen Blicken jener Curler mighty gleichem Status in den zentralen drei Himmeln, allein bei dieser Vorstellung wär Gmo beinahe gekommen. Stimmt, du ist wirklich ein Chance, dat gu duxing kurz nach und sagt dann, aber imitie deiner Vollheit und deinem hitzigen und schamlosen Charakter, du sitzt lieber, als zu stehen, und liegst lieber, als zu sitzen wie ein Perverser, stehen den Chancen wohl nicht sehr gut. Asterisk Original Text. Diao Yang Zi, übersetzt eines Vietnamesisch als wie ein Perverser. Der Autor schreibt sehr derb und realistisch, also hat bitte etwas geduld mit mir. Why hast du mich nur so einem Idioten gemacht? Gmo rief emport. Bruder, ich war immer sehr anständig, gu duxing hob die Augenbrauen. Haha. Bruder gu. Ab jetzt sitzen wir im Seilben Boot, warum verheimlichst du mir immer noch etwas, sagt Gmo unverblumt. Sag schon, wer genau ist dieser Expert? Ist vom Huang Niveau? Vom Jun Niveau? Fragte und gu duxing schüttelte den Kopf. Verdammt. Konnte es ein Expert vom heiligen Niveau sein? Gmo Stim zitterte, sein Augen leuchteten hellgrün wie die eins Wolfs, der sein Beauterspart. Sein Hand und Fuss zitterten vor Überraschung und Freude. Kannte gu duxings Persönlichkeit sehr gut. Außer der Familie gu gab es im Grund kein Hoffnung, dass in Irgendjemand anders übersuchen konnte. Vielleicht war es nur ein Expert vom Huang Niveau. Dann gab es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Unterhalb des Kaiserniveaus, ehrwürdiges Niveau, Königsniveau, im Grund kommete sich nicht im Siel. Im Moment ist weder auf Kaiser noch auf Königsebene. Konnte wirklich auf heiliger Ebene sein? Oh mein Gott, ich heb so ein Glück. Ich kann angegebener sein, hart für einen Experten auf heiliger Ebene arbeiten und sogar ein paar Kampfkünste lernen. Gmo war fast überwältigt von Glück. Kein Expert auf heiliger Ebene, sagt gu duxing kurz angebunden. Meister gu, Großvater gu. Kapitel 139, die Entstehung von König Yama. Sun Changfas Gesicht war von Trau gezeichnet. Ich hat die Nachricht gerät verkündet, als Li Heisi und Peng Huahui mit bleichen Gesichten auf mich zugerannt kämen. Sie berichteten, dass die Köpfe von Liu Xiaosan, Deng Xiaowu und Zhong Neng schauen der Stadtmauer aufgehängt worden wären, Li Shuns Kopf aber fällte. Kurz darauf erreicht uns die Nachricht, dass Li Shuns gesamte Armee ausgelöscht worden war. Der König, mehr als 40 Menschen, als starben wegen eins Fellers Sun Changfa zitterte im ganzen Körper, am nächsten Tag verschwand auch Li Heisi. Peng Huahui itte einen halben Tag lang am Her, bever Li Heisi tot in einem Wald fand. Peng Huahui kehrte sofort zurück, mir Bescheid zu geben, und kurz darauf war ich von Lüten des Himmelsheiler Pavians umsingelt, konnte aber glücklicherweise dank des Geheimgangs entkommen, was sind entkommen. Doch auch Peng Huahui ist verschwunden. Mit anderen Worten, your Armee von über 90 Mann ist nun komplett tot? Noah seid übrig, so ist war yin wufa wutend, doch je mehr zuhort, desto ernster word im die Lage. Die Himmelsheiler Pavians hatten diesmal unglaublich schnell gehandelt. Sobald sie ein Spur entdeckten, begannen sie ein unerbittlich Verfolgung und Toten, bis der Feind vollständig ausgelöscht war. Sun Changfas Armee von fast 100 Mann, als externer Geheimdienst der Goldenen Föderator, machte dabei sicherlich einen Großteil aus außerdem agierten sie äußerst vorsichtig, und bis jetzt hatten all dries weit über denselben Weg kommuniziert. Das war auch die sicherst Vorgehensweise. Aber dennoch, innerhalb von 2 Tagen. Genau, Yin Wufa hat von dem Momenten, als Sun Changfas bericht hat, mit den Berechnungen begonnen. 2 Tage. Nur 2 Tage, und wir sind komplett ausgelöscht. No ich bin übrig, Sun Changfa sagt niedergeschlagen, sieht der Eröffnung mein Stützpunktes ist die Communication einseitig, und ich weiß nicht, ob es weitere Zweigstellen gibt. Doch während dieses Blutbads wurden neben dem Agentem von Beam 10 fast 400 Menschen außerhalb des Stützpunktes getötet. Nach Einschätzung meiner Angegebenen handelte es sich bei diesen 400 Menschen Internagenten, die waren einer anderen Front in Taiyun einsetzen wollten, Sun Changfa zitterte vor Angst. Wenn die Berechnungen meiner Angegebenen stimmen, das 400 Menschen, dann bedeutet das,
das all 5 Linien unsere Truppenheier ausgelöscht werden. Majestat, ich ging jeden Tags am Schlachtfeld, die Kopfer zu zahlen. Mit jedem Tag stieg die Zahl der Toten deutlichen. Sun Changfa war ein Expert auf diesem Gebiet und verfügt daher über ein gewisses Massenfachwissen. Seine Vermutung lag nahe an der Wahrheit. Doch genau deshalb wagte es nicht, sich zu sagen, nicht einmal, auf das Signal zu reagieren. Hat sich so perfekt verkleidet, dass absichtlich gegen ein Wand rannte, sein Gesicht vollständig zu verandern. Yin Wufers Sohn legte sich allmählich. Je aussichtsloser die Lage word, desto ruhiger wurde. In seinen Händen hielt die Informationen über all Verbindungsoffizier in Taiyun. Erinnert sich genau. In Taiyun gab es 3 Silbenförderritter und 5 Eisernförderritter. Die silbernen Förderritter konnten nicht eingesetzt werden, also waren nur die eisernen Förderritter übrig. Von den 5 eisernen Förderrittern war einer der Oberbefehlshaber, und die anderen 4 hatten Jewels 2 Aufklärungseinheiten unter ihrem Kommando. Dies war die Strategie, die 5. Qingru beim Bau des Hauptquartiers der Goldenen Förderritter bewusst angewendet hat. Die beiden Aufklärungseinheiten mussten getrennt werden, niemand kannte die andere. Auch die 4 eisernen Förderritter kannten sich nicht, jeder unterstand einem Oberbefehlshaber. Sun Changfa war ein Untergebener eins dieser 4 Ritter, des Anführers einer der beiden Aufklärungseinheiten. Unter war auch der erste, dem Yin Wufa in Eisenwolkenstadt begegnet. Wenn es insgesamt 8 Geheimdiensteinheiten gab, dann waren, Sun Changfas Bericht zufolge, mindestens 5 vernichtet worden. 3 waren noch übrig. Dieser König Yama hat es wirklich gut. Draußen klopfte es leise. Yin Wufa schnaubte leise, die Tür öffnet sich, und sofort schlüpfte ein Mann in Schwarz herein und fragte, darf ich fragen, wer von euch ist der Herrscher? Yin Wufa starrt den Mann in Schwarz einen Moment lang, dann schnippte unauffällig mit der Hand und legte ein Jade-Tafel auf den Tisch. Auf der Oberfläche der Jade-Tafel bildeten 5 Edelsteine einen kunstvollen Thron, in dessen mit das Zeichen 3 prangte. Also, die 3 Könige selbst sind hier. Ich entschuldige mich für mein Respektlosigkeit, der Mann in Schwarz war schockiert und nicht schnell nieder. Steht auf und erzählt mir von ihrer Lage, der Mann in Schwarz und 2 Kampfmeister waren gekommen, einen eisernen Förderritter zu finden. Die beiden Kampfmeister waren noch unterwegs. Sag ruhig nichts, sagt Yin Wufers Nasenflügel sagten. Die beiden Aufklärungstrupps unter diesem eisernen Förderritter hatten Verlust von mehr als der Hälfte erlitten. Die Überlebenden hatten sich ebenfalls ergeben, sodass wenige als 10 einsatzfähige Männer übrig waren. Sehr gut. Hat allhervorragende Arbeit geleistet, nörschte Yin Wufa mit den Sahnen. Seine rechte Hand, die ruhig auf dem Tisch geruht hat, sank langsam einen Schlag lautlos mit der Handfläche zu, sodass ein großes Loch in die Tischplatte gerissen wurde. Der Eisernförderritter ließ die Hand sinken, trat zur Seite und wagte es nicht, schwer zu atmen. Die Atmosphäre war extrem bedrückend. Nach kurzer Zeit trafen 2 weitere Eisernförderritter ein, gefolgt vom Kommandanten. Danach kam niemand mehr. Kurz darauf eilten 2 kriegerwürdig mit finsteren Mienen zurück und riefen, Your Majestat, der letzte Ritter des Eisernen Fördis, ist tot. Das gesamte spionage Netzwerk unter ihrem Kommando wird ausgelöscht, ausgezeichnet. Ein König der Holle. Wahrlich skrupellos und gnadenlos, Yin Wufa wütend. Vor ihrer Ankunft hatten all hochrangigen Mitglieder der Goldenen Förderritters war vermutet, dass das spionage Netzwerk in der Eisernen Wolkenstadt einen schweren Schlag erleiden wird, aber mit einem so verheerenden Schlag hatten sie nicht gerechnet. Mehr als die Hälfte war direkt ausgelöscht worden. Wer ist für die Kontaktaufnahme mit Lord Tang auf der anderen Seite zuständig? Fragte Yin Wufa. Lord Tang erlaubt uns nicht, in von sich aus zu kontaktieren, außerdem ist sein Aufenthaltsort derzeit unbekannt. Wir haben überall nachgefragt, aber nichts gefunden, sagt der Kommandant der Eisernen Förderritter respektvoll. Es scheint, als sei Lord Tang in großer Gefahr. Yin Wufa seufzt, sucht all die Unterlagen über den König der Holle zusammen und seht mir die wir sahen sichern,
Jeder mit einem schiefen Lächeln, und sagten, sieht der Großmeister hier ist, wissen wir untergebenen natürlich, dass es mit dem König der Holle zu tun hat, aber, dies Angelegenheit ist äußerst schwer zu durchschauen, hast, der Kommandant der Eisernen Föderate wirkte etwas besorgt. Kapitel 140, das Sungengräfen. Ein Erzwangens Gestandnis. Die von zu jung aufgestellt Formation schien nutzlos, doch in diesem Moment zeigte sie endlich ihre Wohlwirkung. Die gesamte Eisern Wolkensekte war verbluft, und der Anführer der Goldenen Föderate Hall wirkte plötzlich wie ein aufgeblasener Trottel. Jen Woofers wat erreichte ren hohepunkt. Sein Augen funkelten die wie vor im Wutenden, und mute sich, den Mund weit zu öffnen, den aufsteigenden Morddrang in seinem Hasen zu unterdrücken. War zutiefst besorgt, fürchtet, sein wat nicht mehr zügeln zu können und die wie vor im zu Hackfleisch zu verarbeiten. Ist das etwa ein Nachricht? Magte juk nicht einfach über mich, den König, lustig, fragte Glotte etwa, all dies Dokument, handeln von einer einzigen Person, der jen König unterdrückte sein Wort, und sein Stimmwort merklich sanfter. Die wie Männer schwitzten heftig, wagten es aber nicht, sich zu setzen. Sie standen bereits auf und senkten schweigend die Köpfe. Wie Jeffengin standen sie in einer Reihe. Spürt es oder nicht? Der Königssitz, bin so verbelendet, dass einen Haufen Hundecoat für weißen Reis holte. Fragte jen Wufa mit immer kalter werdender Stimme, wie ein dämonischer Wind aus der Holle. Ein Kampfkunstschule des himmlischen äußeren Terms, ein schwacher Gelehrter der großen konfusianischen Schule, ein Kampfkunstschule des Kampfkäses, der Adoptivson des größten Generals, der Altestsohn der Chu-Family, der Königssitz balti die Finger. Geht es hier die Senchiama König? Die wie Männer senkten die Köpfe noch tiefer. Hebt your Köpfe, brüllt jen Wufa. Instinktiv hoben all wie die Köpfe und sahen ein Gestalt vor sich aufblitzen. Klatsch, 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 ein Reihe von Schlagen holte weiter, und jen Wufa saß wieder auf seinem Stuhl, während die Gesichter der wie Ritter rot und geschwollen waren. Sie stießen gleichzeitig einen Angstschrei aus und schluckten schwarzes Blut und Zerbrechens anheinander. In diesem Augenblick hat jeder von ihnen mindestens sein Ohrfeigen erhalten. Herr König. Dieser König der Holle ist wohlig ein Mysterium, sagt der Kommandant der Eisernen Kavallerie mit leiser Stimme. Selbst die Leute des Himmelsheilungspavillons wissen nicht viel über sein Aussehen. Dies Dokument, stammelte, dies Dokument. Nachdem wir sie sorgfältig durchgesehen haben wir, Ruhe rief jen Wufa wutend. Still breitet sich im Raum aus dies Dokument sind doch Vollager an Sinn, besonders dieser Himmelsturm. Yin Wangs war sagte plötzlich sein außergewöhnlich Intelligenz, wer ist Chu Yang Wang? Ist Jerison, hinterhaltig und skrupellos und bereit, Jedsmittel einzusetzen, sein Ziel zu erreichen. Why kann so jemand wegen einer Frau kämpfen und sogar seinen älteren Bruder töten? Wutend entgegnet Yin Wangs war, seid als Schwein? Glotte das etwa? Und hat dies Dokument auch noch als erste vorgelegt. Denkt ich bin ein Schwein wie Yin Wufa nahm das Dokument über den König der Holle ausdem Himmelsturm und zerriss es in Fetzen. Die verstruten Fetzen wurden zu einem Naul zusammengenäht und flogen im aus der Hand. Peng, es traf die Stirn des Kommandanten der Eisernen Föderate und prallte sofort einen Meter zurück. Peng, ein weiteres Fetzen traf die Stirn eines anderen Eisernen Föderates, und dann wurden auch die beiden anderen von dem Papinaul getroffen, bevor es zu Boden fiel. Auf den Sternen aller wir bildeten sich groß, geschwollen Bühlen, die wir Einhornkopf erinnerten. Yin Wangs war zog sein Kraft zurück. Dies Kontroll über seine Energie war wahrlich erstaunlich. Wangs war ist weißer, mit solch einer Weitsicht können wir Untergebenen nicht mithalten. Die wir Männer verbügten sich gleichzeitig, Jeddah. In seinen eigenen Gedanken, das Dokument ausdem himmlischen äußeren Term war new übermittelt worden, das allererste Dokument über den König der Holle, und daher äußerst zuverlässig, weshalb sie im höchste Priorität einräumten. Sie hatten nicht erwartet, dass das erste Dokument, das der König abgelehnt hat,
Janor Diocese War. Verschwindet, Brultien Wufar Wutend. Nach meiner Rückkehr word ich ganz sicher untersuchen, where Jukin dies Eisern Walk eingeschlust hat. Jemand so unwissender, so ahnungslos in Bezug auf Prinzipien und Logik, hat Juk tatsächlich hierher geschickt. Solche Narren, wirklich so dumm, dass sie jeglichen Verstand verloren haben, warum stirbt nicht einfach in ihrer Dummheit. Verdammt, die Mundwinkel der beiden Krieger würdigen neben im Zuchten. Sie wollten am liebsten sagen, Your Majestät, direkter Vorgesetzter ist der Kriegsverdritte zu en Gang, und Lord Chu ist die Vertrauter. Wenn Janor nachforscht, wird klar, dass sie ihrem Befehl unterstehen. Die wir Ritter dachten offensichtlich dasselbe, ihr Lippen zuckten synchron, doch wer wagte es lauter zu sprechen? Was wollte sagen, fragte jen Wufar mit vor wat erbleichtem Gesicht. Wer ist die direkter Vorgesetzter? Welche Ritter Halle gehorteren? Kapitel 141, Gefangen. Jen Wufar wird noch vorsichtiger und verbage sein Ora. Obwohl sich sicher war, dass dieser young man in nicht bemerken wird, war es die akribisch Nature eins Assassinen. Von Jeher hatte sich vor Jeddah tat akribisch vorbereitet und keinen Raum für Fälle gelassen. Worin lag ein beliebte Kreuzung? In den Augen gewöhnlicher Menschen war dies Kreuzung ungeeignet für einen Anschlag. Selbst wenn erfolgreich war, wurde erkannt und anschließend gejagt werden. Doch in den Augen eines Meisters war jen Wufar war dies Kreuzung der perfekt Ort für einen Angriff. Im vielen Menschen, die ihn schützten, war jen Wufar absolut zuversichtlich, dass zuschlagen konnte, wann das in jemand so. Daher blitz jen Wufars Gestalt auf, hört sich lotlos der Kreuzung, bogen ein Eck ein und lauert. Sieht seinem Aufbruch hat zu young das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, also bim jemand heimlich folgte, doch sein Aura war extrem schwach. Außerdem beobachteten Leut taglich die Bewegungen des Himmelsheilungspavillons, weshalb zu young sich kein großen Sorgen machte. Junger Meister, wohin gehen wir? Fragte Chauffeur, der ihm widerwillig folgte. Verdammt. Schließlich war ein Bestrafer der eisernen Blutsekte, praktisch ein Mitglied der Königsfamilie. Sobald der Hollenkönig sein Schwarz bemerkt, konnte ihn immer noch bis zum Tod vernichten, und nun sollte ausgerechnet Hut einem kleinen Bengel folgen. Was für ein Schlag für seinen Stolz. Red nicht so viel, folgen fasch, sagt Chu Yang ruhig. Spürte ein unerklärliches Unbehagen. Je nahe der Kreuzung kam, desto mehr ahnte dass etwas nicht stimmte. Während noch überlegt, was los sein konnte, unterbrach in der Diener mit seiner Stimme. Der Mann mit der Geschenkbox wirkte zunehmend teilnahmslos. Unbewusst hat sich der Abstand zwischen ihnen auf einen halben Meter vergrößert. Verdammt, was bildet der sich eigentlich ein? Als der arrogante young man Dreieck bog, sucht der Großdiener und folgte ihm. Schließlich war dies ein Aufgabe, die ihm der Kaiser übertragen hat, und dürfte nicht nachlässig sein. Doch als Dreieck bog, starrte vor Schreck, verdammt. Wo ist hin? Laut Jingen vorbei, aber von Chu Yang fällte jed Spur. War wie gelähmt, was sollte jetzt tun? Wo war dieser unscheinbar, bleich young man hin? Der Diener mit dem Geschenk stand wie versteinert in der Kreuzung und fühlte sich, als würd sich die Weltermin drehen. Verdammt. Der Kerl ist verschwunden. Why soll ich das bloß dem König der Holy Erklären, wenn ich zurückkomm? Beim Gedanken an das Elend Leben, das in nach seiner Rückkehr erwarten wird, fühlte sich, als ob sein Ziel seinen Körper verlassen hat. Nach einem Moment fassungslosen Schweigens stürzte sich in die Mensch und fragte aufgeregt, hat einen sehr gut aus Händen jungen Mann in Schwarz gesehen, als zu Young Dreieck bog, wurde es plötzlich schwarz vor seinen Augen. Ein starkes Gefühl der Gefahr durchfuhr ihn, und fühlte sich wie gelähmt. Ein Großhand packte sein Schulter, und ein ungeheuer Kraft durchfuhr sein Nacken und Glieder. Augenblicklich konnte nicht einmal mehr ein Fingerspitz bewegen. Ein verzweifelter Gedanke schoss ihm durch den Kopf, es ist vorbei, ich bin gefangen. Unmittelbar darauf spürte Chu Yang, wie in die Luft gehoben wird, jemand packte ihn unter dem Arm mit einem sichern schwebte in der Luft, und als landet,
Wora mehr als 1 Meter von der Kreuzung entfernt. So schnell. So heimlich. Der Gegner muss ein Expert auf Königsebene sein, kein Wunder, dass ich ihn nicht bemerkt habe. Derjenige, der mich gefangen genommen hat, ist wahrscheinlich aus der Halle der goldenen Förderritter des 5. Lichts und der Sanftmut. Chuyang schloss sanft die Augen, ein bittes Lächeln auf den Lippen. Was bringt es, im IT der Welt zu spielen und das Schicksal zu kehren? Jetzt, wo ich in die Hand des Feindes gefallen bin, why soll ich da noch ein Überlebenschance haben? Mein großen Ambitionen scheinen unerfüllt, und ich bin dem Tod geweiht. Das Einzige, was Chuyang seltsam fand, war, wer hat mich verraten? Ich habe mich so lange geheimnisvoll verhalten, und es war so effektiv. Warum wird ich so leicht gefasst? Nachdem ein weil auf Wolken und Wind gefangen gehalten worden war, wurde plötzlich mit einem dumpfen Schlag in einem verlassenen Haus zu Boden geschleudert. Plumps. Chuyang spürte, wie sich sein ganzer Körper entspannte. Bis auf die Lahmung seiner Lebensenergie konnte nun sprechen und handeln. Warum hat mich nicht getötet? Xiaoyang war völlig verwirrt. Die goldenen Förderritter hasten in wahrscheinlich abgrundtief. Kapitel 142, flutscht. Außerdem hat der Schwarz-Dämonenkönig einen stets eiskalten Gesichtsausdruck, als ihm die ganz Welt etwas schulden wird, sagt Chuyang, und Yin Wufa nickte neben ihm. Runzelt ständig die Stirn. Daher rühren die drei Senkrechten Fulton auf seine Stirn. Chuyang beschrieb das Aussehen des schwarzen Dämonenkönigs sehr detailliert. Yin Wufa empfand Mitgefühl. Als Befehlshaber des Himmelsheilungspavillons und Gegner der goldenen Förderritter, zwei markte von ungleichem Niveau, wär es seltsam, wenn nicht die Stirn runzeln wird. Der Druck auf mir ist nicht so groß, aber ich runzel auch ständig die Stirn. Yin Wufa streckte unwillklich die Hand aus und beruht sein Stirn. Ist nicht sehr groß. Aber weil so dünn ist, wirkt auf und sehr groß, fuhr Chuyang fort. One torchte normalerweise auf. Oder wann ist im Himmelsheilungspavillon, unterbrach in Yin Wufa. Die Obigen wird genügten ihm, den schwarzen Dämonenkönig auf Anhieb zu erkennen. Muss jetzt die Arbeits- und Ruhegewohnheiten des Hollenkönigs kennen. Der Hollenkönig ist schwer fassbar, wir wissen nicht, wann da ist und wann nicht, erwidert Chuyang ehrlich. Dies wird wären in der Tat absolut zutreffend. Genau, dacht Yin Wufa. Nur ein wird jeden Tag erscheinen, wenn es nicht sicher wär. Welches Level hat der Hollenkönig erreicht? Das weiß ich auch nicht, überlegt Xiaoyang einen Moment und sagt dann, Xiaoyus war strahlt jedoch auf ein eisig Aura aus scheint, als beherrscht Xiaoyus war die Kampfkünste, und sein Kraft ist nicht gering. Muss ein Meister sei. In diesem Moment verfinstert sich Xiaoyangs Gesicht, viel Leute haben mehr erzählt, Xiaoyus war beherrscht kein Kampfkunst, ist nur ein schwacher Gelehrter. Altester, wissen sie, jeds Mal, wenn ich so etwas hör, möchte ich ihnen am liebsten ein Ohrfeige geben, ich würde ihnen auch am liebsten ein Ohrfeige geben, dacht Yin Wufa. Ein schwacher, verweichlichter Gelehrter von jeglich Kampfkunstkenntnis, der es mit dem Himmelsheilungspavillon aufnehmen und sich gegen das 5. Licht und Sanftmut behaupten kann? Selbst mit geringen Kampfkunstkenntnissen wär das unmöglich. Verdammt, leist der etwa so viel Fantasie Romain? Glotto etwa, König Yama ist das 5. Licht und Sanftmut? Man sollte doch wissen, dass ein Person wie das 5. Licht und Sanftmut nur einmal als 1000 Jahre auf dem gesamten Kontinent erscheint. Eins kann ich jedoch bestätigen, Lord Chu lasst sich nur selten im Himmelsheilungspavillon blicken. Chuyang öffnet weiterhin Geschichten über sich selbst und befahl gleichzeitig seinem Schwertgeist, seinen Herzschlag und Puls zu kontrollieren, damit die furchterregend Gestalt vor ihm sein Torschung nicht dort schaut. Dieser Schwertgeist war in der Tat ungemein nützlich. Gleichzeitig verschaffte sich dort in sieht, einen Weg zur Wiederherstellung seiner Kräfte zu finden. Obwohl dies geringe Kraft gegen einen so mächtigen Experten nicht ausrichten wird die Wiederherstellung seiner Kräfte sein Flutschenzen deutlich verbessern. Wo holt sich normalerweise auf? Fragte Yin Wufa stirnrunzelnd. Dies Fragen macht es ihm schwer. Hat nicht erwartet, dass der König der Holly so geheimnisvoll sein wird.
Abgesehen von einigen wenigen Vertrauten wissen nurse wenig, wo sich der König der Holy üblicherweise aufhält, sagt Chuyang angestrengt. Was weißt du noch? Soll mir als Riefchen Wufa, der das Potenzial Diocese Jungen Vollig ausgeschöpft hat, und ein mörderischer Glanz blitz in seinen Augen auf. Ich erinnere mich, das Sektenmeister Cheng Xiang einmal ein Hotel erwähnt. Ein Hotel, why heißt es noch gleich? Chuyang versucht angestrengt, sich zu erinnern, bitte tötet mich nicht. Ich word mich bestimmt erinnern, Bildtuch, freut sich in Wufa. Ein Hotel? Verdammt. Der König der Holy hat wirklich ein Handchen für die Wohl der Ort. Das Hotel war ein chaotischer Ort, standig Jingen Lutein und Aus wenn der König der Holy seinen Wohnsitz häufig wechselt, where das in der Tatsache mysteriös. Stimmt. Sehr clever, ich erinnere mich, es war so etwas wie, was MIT einem Tor, Chuyang runzelt die Stirn, Schweißperlen bildeten sich auf seine Stirn. Der Schwertgeist hat die letzte Barrier erfolgreich durchbrochen, und Chuyangs inner Energie hat sich erholt. Was für ein Tor war es? Fragte Yin Wufa wütend. Tor. Chuyang holt tief Luft und so aus, als angestrengt nachdacht. Unter der Kraft des Schwertgeists war die Versigelte Lebensenergie des hochrangigen Experten vom Königsrang endlich durchgebrochen. Jetzt erinnere ich mich, welches Tor? Sag es mir schnell, rief Chuyang aufgeregt. Yin Wufa jubelt und stürzte sich unkontrolliert nach vorn. Unter den Mutter schrie Xiaoyang laut auf, sprang hoch, konzentriert seine gesamte Kraft in der linken Hand, die Spitze des Neuntrupsels in seinem rechten Zeigefinger, und schlug mighty Wolle wuckt zu. Das war so unerwartet. Selbst im Angesicht des Tods hat Yin Wufa nie gedacht, dass dieser scheinbar harmlos young man plötzlich seine Kraft wiedererlangen wird. Hat alles unter Kontrolle, dieser young man konnte nicht einmal mighty Flügeln entkommen, und doch war plötzlich zu einer bedrohlichen Gefahr geworden. Ein hochrangiger Expert des Königsrangs hat sein Lebensenergie versiegelt. Why konnte ein einfacher Kampfkünstler die durchbrechen? Why konnte so etwas Seltsames geschehen? Aber Yin Wufa hat jetzt kein Zeit, über dies Fragen nachzudenken, denn Xiaoyangs Angriff war fast bei ihm, vor einem Augenblick war schon ganz nah. Yin Wufa spürte nur ein gewaltig, silbern Kraft, die auf ihn herabkrachte, begleitet vom Pfeifen des Wind. Gleichzeitig ging von Xiaoyangs rechtem Arm ein extrem bedrohung aus offensichtlich war sein Gegner unbewaffnet. Selbst wenn seine näher Energie einsetzt, wird ihm das Stehenbleiben und einsteckender Schlag nicht schäden. Warum also spürte dies extrem Gefahr? Obwohl es sich nicht erklären konnte, bügt Yin Wufa instinktiv seinen Körper, zu weichen, und stürzte den verzweifelt nach hinten. Sein Haft bog sich augenblicklich wie ein Bruch, sein Nacken beruht beinahe den Boden. Der Autor beschrieb die Eisernbruch-Pose in der Legend ziemlich ausführlich. Die Red. Chuyangs Angriff war so schnell, die Distanz zwischen ihnen so gering, und in Verbindung mit seiner Volligen an Verteidigung war es unmöglich, im vollständig auszuweichen. Die Schalbentscheid sich Yin Wufas am Block ken, doch selbst beim Block ken musste versuchen, Abstand zu Chuyangs rechter Hand zu halten. Denner fürchtet, dort konnte sich ein seltsam Waff befinden, die ihn verletzen konnte. Das war Kapitel 143, der Meister erscheint. Yin Wufas Handlungen wurden seinem Körper immensen Schäden zufügen und sogar sein inneren Organ schwer erschüttern. Das war ein Tabu, doch was kommt Yin Wufa in diesem Moment? Tabus, Schocks? Ignoriert alles. Toten. Niemand hat mich je so gedemütigt. Du kleiner Benjel musst sterben. Solange ich diesen Benjel tot, bin ich bereit, jeden Preis zu zahlen. Der Hass in Yin Wufas Hazen hat ein unvorstellbares Ausmaß erreicht. Nicht nur Hass, sondern auch Sorgen, Angst und Wege ein Horch von Gie. Dieser Benjel musst ein göttlich Waff besitzen, die weit über das hinausging, was die Lut ein bloß Schaf Waff nennen. Why sonst hat mich mit seinen Fähigkeiten verletzen können? Sobald ich in tot, wird dies göttlich Waff mir gehören. Mit meiner Macht, während mit einer solch unvergleichlichen göttlichen Waff,
Bin ich absolut wie ein Tiger mit Flügel. Yin Wufar holt tief Luft und erhob sich in die Luft, Chuyang zu verfolgen. Jetzt beruhte noch, kein versteckter Waff bei sich gehabt zu haben. Doch selbst wenn ein gehabt hat die sen Curl nicht einfach so sterben lassen können. Wollte, dass die grausamsten Qualen der Welt erledigt, bevor starb. Nein. Wollte, dass ein Schicksal erledigt, das schlimmer war als der Tod, nirden konnte endlich den Hass in seinem Hasen stillen. Yin Wufar setzte sein unerbittlich Verfolgung fort, aber rannte Chuyang nicht durch sein Leben? Chuyang floh wie ein Wahnsinniger. Verzweifelt schlangelte sich durch Gassen, wechselt ständig die Richtung und kommt sich nicht den chaotischen Zustand seiner Meridian. Fast die, das wolkende Gasthaus. Nur noch dorthing. Ich muss nur noch zum wolkende Gasthaus. Nur den werden mein sorgfältigen Vorbereitungen endlich Wirkung zeigen. Xiaoyang spürte, wie sein Herz unkontrolliert pocht, als würde es im Gleich aus der Brust springen. Sein Augen waren nun blut unterlaufen, unter dem Druck der Verfolgung erreicht Xiaoyang fast sein Höchstgeschwindigkeit. Hielt sie aufrecht und rannte sein Leben. Sein Verfolger war ein Expert auf Königsebene. Ein Expert auf Königsebene. Verdammt, dacht Xiaoyang, während sein Leben rannte, ich will starker werden. Ich will starker werden. Ich muss noch starker werden. Ich will nicht gejagt werden. Ich bin derjenige, der jagt. Ich muss noch starker werden. Egal ob König oder Kaiser, niemand kann mich einholen. Im unbandige Entschlossenheit steigert Xiaoyang sein Geschwindigkeit erneut. Hinter ihm senkte sich plötzlich ein Druck aus der Luft. Xiaoyang stieß einen lauten Schrei aus sein Körper änderte abrupt die Richtung, behielt sein extrem Geschwindigkeit bei, beschrieb kraftvoll einen Bogen und schoss geradwegs nach vorn. Boom! Ein großer Krater tat sich auf dem Boden auf. Schlamm und Dreck spritzten überall hin und schienen Xiaoyang zu verschlingen. 10 Meter, nur noch 10 Meter, und ich erreicht das wolkende Gasthaus. Xiaoyang stürmte vorwärts, zog augenblicklich sein schwarzes Maske ab und bedeckt seinen Kopf damit. Boom! Yin Wufar war Xiaoyang noch nahe gekommen, nur noch 5 Meter trennten ihn. Seiner Kraft konnte nun selbst aus der Fern jemanden verletzen. Yin Wufar holt tief Luft, ein schwarz-purpurgoldins liegt Erzchen auf seinem nockigen Gesicht, sein rechte Hand ballte sich, und dann schlug Wolle wuckt zu. Ein durchdringender Schrei entfuhr dem Handflächenschlag, und ein feiner weißer Rauch stieg von der Handkante auf. Dieser Schlag war sein Wohlkraft. Xiaoyang fühlte sich, als ob der gesamte Raum erstarrt war. War weniger als 5 Meter vom wolkende Gasthaus entfernt, und doch fühlte es sich jetzt wie ein Abgrund. Sein Meridian waren leer, jegliche Energie. In diesem kritischen Moment erzitterte plötzlich das Schwert der neuen Prüfungen. Die im himmlischen äußeren Turm absorbiert Kaltenergie der 7 Yin. Goss sich wie ein Wasserfall in Xiaoyangs Meridian. Xiaoyang brüllt auf, dreht sich und schlug der Handfläche zu. Dann nähte seinen Körper und sprang in die Luft, den gewaltigen Angriff abzuwehren. Selbst Holt in der Luft konnte die sen Schwung not sehen, sich fortzubewegen. Solange nicht starb, wird alles gut gehen, dacht Xiaoyang. Hoffte nur, dass der Totungsembrio bereits im Gasthaus angekommen war. Dachten Chen Yutongs Nachricht, die maskierten Männer in Schwarz waren in diesem Hotel. Die Schaub war Chuyang hüt heuer hergekommen. Chen Yutong, Chen Yutong. In diesem Moment von Leben und Tod dürfen den Informationen aufkennen voll falsch sein. Wenn sie falsch sind, ist es für mich hüt vorbei, betet Chuyang im Stillen. Boom, zwei gewaltige Kräfte prallten in der Luft aufeinander. Chuyang schrie laut auf und spürte, wie ein welli heftiger Energie sein kalte Ohren zerschmetterte. Es war, als hätten ein riesiger Hammer von hinten getroffen. Kapitel 144, der Kampf den Thron. Yin Wufars Kampfgeist war enorm. Die Euphorie über den beinahe erfolgreichen Anschlag auf einen hochrangigen Gegner erfüllt ihn. In diesem Moment entflammt sein Kampfgeist erneut.
Die Leidenschaft vergangene Zeiten, also tausend von Meilen heimlich zurückgelegt und inmitten unzahliger Truppen feindlich Generalien thorptet hat, schoss ihm in den Himmel. Sobald die schwarz gekleidet Gestalt erschien, stieß Yin Wufa einen aufgeregten Schrei aus und entfesselt sein ganz Kraft. Ein goldener Nebel schien seinen Körper und sein Glieder zu umhüllen, und im Menü führte über 300 Handkantenhieb aus via markerschutten Schrei holten weiter, und via Krieger wurden in all Richtungen geschleudert. Das Klirren burstender Nocken holti lot weiter, Blut spritz überall hin. Zwei von ihnen starben noch auf der Stelle, bever sie den Boden beruhten. Die beiden, die durch ein Wunder überlebt hatten, lagen bewusstlosem Boden, Blut strömt aus ihren Körper aufnungen. Yin Wufa lacht laut auf, und im einem null zitterten sein Hand. Unerwarteterweise hat es geschafft, sein Armel wie Metall klirren zu lassen. Staub rieselt von seinen Kleidern herab. Sein Bewegungen waren wahrlich arrogant und sorglos. Dann rückte langsam seinen Umhang zurecht, die Wand auf seiner Brust zu bedecken. Dank seiner Lebensenergie hat die Blutung aufgehört. Yin Wufa hob den Kopf, ein kaltes Lächeln auf den Lippen, und sagt ruhig zum schwarzen Dämonenkönig: So, jetzt ist Ruhe, sieht dem Erscheinen dieses Königs der Holly hat Yin Wufa gespürt, dass dies legendär Gestalt des Himmelsheilungspavions ein gewaltiger Gegner war, schon einmal begegnet war. Deshalb hatte die sechs Kampfmeister entschlossen ausgeschaltet, sich auf diesen großen Kampf vorzubereiten. Ursprünglich ein Assassin, konnte sich nun, die sich zu erkennen gegeben hat, nicht lange verstecken. Konnte ihnen nur noch frontal entgegentreten. Dies bracht Yin Wufa in ein äußerst ungünstig Lage und raubte ihm seinen größten Vorteil. Doch ein goldene Gelegenheit hat sich ihm geboten. Why hatte sich die zurücklehnen können, wann es zu versuchen? Ein weitere Begegnung dem König der Holly war noch viel schwieriger. Sein Gegner war nach wie vor ein gewaltiger Expert. Wenn im Kampf der beiden Gemmen in einem entscheidenden Moment eingriff, wurde Sicherheit in höchster Gefahr schweben. Deshalb musste die Situation zunächst vollständig klären. Der Schwarz-Dämonenkönig start Yin Wufa eindringlich an. Mordlust stieg in ihm auf, jede Sekund ward sein Blick kulter und kulter, wie ein Eisblock. Sechs meiner treuesten Angegebenen, war schwer verwundet und bewusstlos, zwei tot. Das ist mein erster Verlust seit meiner Ankunft in den unteren drei Himmel. Dieser Mann bedarf keiner weiteren Fragen. Verholt sich, als hätte einen tiefenhaskigen Meer, und sein Markt ist so gewaltig, dass dem Moklan angehören muss, niemand ander. Ruhe, der Schwarz-Dämonenkönig rot sich nicht, schwebte einen Meter über dem Boden, umgeben von wirbelndem schwarzem Nebel, und sammelte sichtlich sein Wohlkraft. Kult erwiderte, wer seid ich bin derjenige, der das Leben nehmen wird, rief Yin Wufa hinter dem Rücken verschränkten Handen. Die Haltung eins waren Meisters. Derjenige, der mich toten wird, murmelt der Dunkel-Dämonenkönig und spottet den Kult. Nicht schlecht, nicht schlecht. Welchen Rang hat offensichtlich verletzt, und dennoch wagt es, so dreist zu sprechen. Yin Wufa lächelt immer noch selbstgefällig und antwortet: Kriegskönig sechsten Range. Obwohl ich verletzt bin, ist es für mich ein kindes Spiel. Das Leben zu nehmen, der Dunkel-Dämonenkönig nickte langsam und antwortet: Das stimmt. Außer Königen des fünften Ranges und höher wagt es niemand, mich zu töten, und niemand wird es wagen, allein. Hierher kommen. Sein dunnen Handoff nieten sich langsam, und der Schwarz Nebel wird immer dichter. Im dunstigen Rauch wurden sein Augen immer dunkler, bis schließlich das Weiß zu verschwinden schien. Sein Augen glichen zwei bodenlosen schwarzen Locken. Dies bizarre Scene war wahrlich verstörend. Wirkte wie ein Gott oder Dämon der Neun Himmel, der, dem Jerick von Blut und Gedärmen folgend, auf die Scene herabstieg. Sein schwarzes Gewand flatterte in der windstillen Luft. Klar. Ein schwarzes Langschwert erschien in seiner rechten Hand und stieß Energieblitz aus nur ein Kriegerkönig des sechsten Ranges, und du willst mich töten, honte der Schwarz-Dämonenkönig und fuhr fort, ich nehme an, den Family hat die nicht erzählt. Vor einem Jahr bin ich zum Schwertkönig des sechsten Ranges aufgestiegen.
Sechster Rang, Schwertkönig, Kischet jen Wufar Finster und Erwidet, so oder so worst du Hut Sturben, Wax du es, meinen Untergebenen zu Toten? Dan worst du Hut im Begraben. Ich word dich higher nicht lebendent kommen lassen, die beiden Koniger Torsten word aus und entfesselten Daby eier Ohren, in der Luft prolten Goldin und Schwors waffen wiederholt aufeinander, beidseiten hatten nur einen Gedanken, sobald die Kraft des Gegners ochner leicht nachlies, werden sie einen blitzschnellen Angriff starten und in kürzester Zeit vernichten. In einem Kampf zwischen Meistern ist der Aufeinanderprallen der Kräfte von entscheidender Bedeutung. Beeinflusst dies Beteer Energiewahrnehmung. Wer die Oberhand gewinnt, hat ein starker Energiewahrnehmung und die Kraft seiner Angriff ist unweigerlich größer als die des Gegners. Dies ist ein unüberbrückbarer Unterschied. Nach einer wo die Kraft beider Seiten überraschenderweise ausgeglichen. Die Schwors Waff rückte nicht vor, und die Goldin Waff which nicht zurück. Über den beiden Gestalten verwandelten sich Schwors und gelbe Nebelschwaden in Kronen, jed für ein ander Person. Sobald die Kronen erschienen, hielten die umstehenden Meister in und beobachteten das Geschehen besorgt aus der Fern. Kein Wunder, dass es so viel Aufruhr gab, zwei Experten auf Königssebene kämpften, sich Asterisk, das Schwors Langschwert schnitt horizontal und hinterließ ein dunkel, klaffend Wand in der Luft. Die beiden Seiten waren ebenbürtig, das Gleichgewicht gebrochen. Sie haben Angriffen. Die Schwerter sind gesogen, jen Wufar lacht laut auf, der Nebel sein Handflatschen wird immer dichter. One zu Sogen, stürmte zum Angriff vor. Ein anhaltens Nisten holte weiter. Still umgab den Raum, nur das Reißen der Luft war noch zu hören. Zwei Dunkelgestalten bewegten sich blitzschnell, ihr Handflatschenschlag und Schwertschatten überlagerten sich. Zwei Experten auf Königssebene lieferten sich einen Kampf auf Leben und Tod. Beid waren hochkonzentriert und sehten keinerlei Verachtung für ihren Gegner. Zwei schlank Gestalten, beid furchtregend finster. Sie besaßen Macht, konnten sie aber nicht entfesseln. Jen Wufar kokti vor wat. Sein eigen Kraft war der des Hollenkönigs weit überlegen, doch der Schwertstreik hat ihn schwer geschwockt. Hat lange gekämpft, die Oberhand zu gewinnen, als die Mensch große Word, wuchs Jen Wufers angeduld. Brüllt auf, verwandelt sein Handflash in ein Chlor und entfesselt sein selbst entwickelte Ultimative Technik, die Akt sin vor men der Gesetzlosigkeit und Himmellosigkeit. Die schneid der Chlor pfiff, ihr Schaf war selbst der des Schwerts ebenbürtig. Der Schwors Dämonenkönig hat seit Beginn des Kampfes geschwiegen, sein Gesichtsausdruck war kalt, sein Schwert flog weiter. Das Schwors Langschwert schoss wie ein giftiger Drasch ausdem dunklen Nebel hervor, Jedderheben thielt unsalig Totungsabsichten. Boom! Jen Wufers Hand und das Langschwert prallten aufeinander, ihr Körper blitzten auf, und unsalig Grohlen holten unaufhörlich weiter. Beid waren außer sich vor. What? Kapitel 145, gegenseitig Vernichtung. Kaum hat Chuyang ausgeredet, Jing sein Wunsch in Erfüllung, ein ohrenbetäubend Explosion erschüttert die Scene, und die beiden Männer wurden erneut zurückgeschleudert. Auf dem Dach starten sie sitzen, schwer atmend, erneut anzugreifen. Doch der Nebel sie herum wogte weiterhin heftig. Offenbar stand ein vernichtender Schlagbewer, nach einer ertenden zwei Laut schräg gleichzeitig, Chuyangs ganze Körper zitterte, ein Schauer lief ihm über den Rücken, und ein Gefühl wie ein elektrischer Schlag durchfuhren. Chuyang wollte beinahe. Der Autor hat es so geschrieben, Jennison, ausgezeichnet. Endlich geht es los. Diesmal war die schwere Verletzung also doch nicht umsonst. Zwei Schwors Sternschnappen rasten die beiden gleichzeitig über den Himmel und hinterließen ein langer Spur von Nachbildern, während sie mighty unglaublicher Geschwindigkeit aufeinander zustürzten. Die Spitze des Schwerts des schwarzen Dämonenkönigs strahlte ein konzentriertes Licht aus, das beinahe greifbar war. Mighty beiden Handen den Griff umklammernd, bildeten Mann und Schwert ein gerade Linie in der Luft und stießen einen Schwerthieb aus, der über Leben und Tod entscheiden sollte. Die Wucht des Schwerts war, einmal entfesselt, unaufhaltsam.
Yin Woofers Organ Glansten y Messingglocken, sein Hand waren angewinkelt, ein Vorn, ein Hinten, in der Haltung eins Tigers, der sich auf sein Butte stürzt. Nach dem sprung in die Luft bugten sich sein Bein, und auf halbem Weg streckten sie sich plötzlich, wodurch noch schneller word. Sein Organ funkelten vor Wahnsinn. Dieser Moment war endlich gekommen. Halt! Sofort stehen bleiben, brüllt es aus der Fern, und mehrere Schwars Gestalten stürmten blitzschnell vor. Die schnellste Gestalt trug unerwartet ein praktisch Krone auf dem Haupt. Ein weiterer Meister des Königsthrons. In diesem Moment schrie und hoffte, die beiden würden ihren tödlichen Kampf binden. Doch es war bereits zu spät. Zwei Laut Schrei ertönten, und die beiden stürzten sich mighty aller Kraft aufeinander. Boom, boom, boom. Yin Woofer entfesselt sein ganz Markt. Im Augenblick des Zusammenpralls trafen sein Tigerklauen Dutzend Mail den Thron des schwarzen Dämonenkönig. Nisten Geräusch holten wie Feuerwerkskörper wider, plumps, plumps, plumps. Der Thron des schwarzen Dämonenkönigs ließ sich nicht übertrumpfen. Sein schwarzes Langschwert schlug wie ein wütender Drasch zu und stock augenblicklich und der mighty Rasender wuckt in unsalig Körperteil von Yin Woofer. Stock hinein, zog heraus, stock etwa 7 oder 8 Mal hinein. Jeds Mal, wenn herauszog, folgte ein Schwall frischen Bluts. In diesem flüchtigen Moment sahen beide Männer deutlich das Blut, das aus den 7 Körperaufnungen des anderen strömt. In diesem Moment stieg plötzlich ein Gefühl gemeinsamen Leidens in ihren Herzen auf, ein Horch von Ruhe. Endlich heb ich den König der Holle getötet. Ein breites Lächeln huschte über Yin Woofers hages Gesicht, als dacht, endlich heb ich den sechsten Rang des Moklans getötet, in den finsteren Augen des schwarzen Dämonenkönigs spiegelt sich höchste Zufriedenheit. Dann glitten die beiden aneinander vorbei und flogen weiter. Yin Woofer hatte am Ende noch einen leichten Vorteil. Im entscheidenden Moment holte tief Luft, verwandelt sich in einen goldenen Regenbogen, geschmückt mighty frischem Blut, und floh mighty aller Kraft. Der schwarz gekleidet Mann, der ihm folgte, war zwar auch ein König, aber die goldenen Förderritter hatten nur ihn als König. War also definitiv ein Feind. Selbst wenn ich sterb, darf mein Körper, Yin Woofers Körper, nicht in die Hand des Feindes fallen. Sein Stimmung hält sich augenblicklich auf. Yin Woofer mobilisiert sein letzten Kräfte und verschwand im Nu in der Fern. Dieser schwarz gekleidet Mann war einer der Zwillingsschwertkönig des schwarzen Damenenklens, der Schwertkönig. In diesem Moment kochte sein Herz vor Watt, und stürzte mighty aller Kraft los, den fallenden Schwertkönig aufzufangen. Als auf dem Boden landet, wankten sein Bein, so dass beinahe stürzte. Du liest ein Geskicht, die von, Website Name, kopiert Word. Es ist zu spät, den Feind zu verfolgen. Last uns zuerst die Verletzungen des Schwertkönigs anzusuchen. Als ich ihn sah, war ich sofort schockiert. Kein einziger Knochen in der Brust des Schwertkönigs war intakt, sein Herz, sein Leber, sein Milz und sein Lunge waren völlig zerfetzt. Sein Meridian waren an vielen Stellen durchtrennt, und die Lebensenergie in seinem Dantien war erschöpft. Obwohl sein Hand noch immer das schwarze Dämonenschwert umklammert, war sein ganzer Arm nun in 7 oder 8 Teile zerbrochen. Mit solchen Verletzungen musste tot sein. Der Säbelkönig wagte es nicht zu sorgen und leitet sofort Lebensenergie in den Körper des Schwertkönigs, wobei ein weniger Leichtring verspürt. Solange ich noch Elementekraft absorbieren kann, muss es noch einen von Ken Hoffnung geben. Es ist jemand vom Moklan, der Schwertkönig dreht sich nörschte schmerzvolle mighty den Sahnen und bracht kein Wort heraus. Schwach sagt der Drittbruder und der 9. Bruder sind tot, und die anderen wir sind schwer verletzt. Dies Nachricht schockiert den Säbelkönig zutiefst. Nur ein Person, fragte Der Schwertkönig schloss die Augen, sein Gesichtsausdruck variiert verzweiflung. Denk jetzt nicht so viel darüber nach, kümmere dich erst einmal den Verletzungen. Wir reden später darüber, wenn es dir besser geht. Obwohl das Herz des Schwertkönigs vor Angst brannte, brachte dennoch Herwehe. Es wird als Gott, ganz bestimmt.
Kapitel 146, wenn get, Dan schnell, kein halb Stund, nachdem die Ritter des goldenen Pferdes aufgebrochen waren, stürmten zwei maskiert Männer in Schwarz wie Tiger herein, doch als sie das Zimmer fanden, war es völlig leer. Wütend Brand setzten sie das Hotel in Brand. Die schwarzen Dämonen waren außer sich vor Ort. Zwei ihrer Brüder waren unrechtmäßig gestorben, weil schwer verletzt und bettlagerig, und selbst der König war verletzt und schwebte in Lebensgefahr. Dieser schwere Schlag hat die Kampfmeister der schwarzen Dämonen ruhelos und ängstlich zurückgelassen. Diocese ganz Chaos war durch rücksichtsloses Handeln verursacht worden. Im Himmelheilungspavillon brach das Chaos aus der Diener, der Chuyang den ganzen Tag nicht finden konnte, musste schließlich eilig zurückkehren, Bericht zu erstatten. Als Wu Chantian von Chuyangs plötzlichem Verschwinden hört, fühlte sich wie vom Blitz getroffen und war beinahe in Ohnmacht gefallen. Den unglücklichen Diener warf sofort eines Gefängnis. Anschließend wurden alle Mitglieder des Himmelsheilungspavillons ausgesandt, nach ihm zu suchen. Obwohl niemand den Namen des schwarz gekleideten Junglings kannte, war allen klar, dass dies kein Spaß war. Nach erholt der Nachricht ritt Tai Butien unversaglich zum Butien Pavillon, das Kommando zu übernehmen, all Informationen persönlich entgegenzunehmen und die Truppen anzuführen. Gleichzeitig mobilisierten die beiden Hauptlager des Butien Pavillons ihre gesamte Armee und durchkämpften ganz Taiyun City auf der Suche nach Chuyang. Kurz darauf erreichten die Nachricht von der Königsschlacht in den Straßen von Taiyun. Tai Butien war sofort überzeugt, dass dies Schlacht im IT Chuyangs Aufenthaltsort zusammenhing, und entsandt daher umgehend Leute zum Schauplatz, Nachforschungen anzustellen, darunter sogar zwei seiner persönlichen Schattenwächter. Schließlich handelte es sich einen Kampf zwischen zwei Königen, gewöhnlich Leute zu schicken, wer Selbstmord güsen und hat nichts gebracht. Tai Butien ging unruhig und beunruhigt in seinem Zimmer auf und ab. Voller Angst fragte Lord Chu, wird doch nichts passieren, oder? Geheimdienstberichte der letzten Tage deuteten darauf hin, dass der 5.5. es auf den Himmelsheilungspavillon und Lord Chu abgesehen haben konnte. Als Lord Chu dies Nachricht hört, wuchs seine Angst. Wu Chantian saß apathisch auf Chuyangs üblichem Stuhl, völlig emotionslos und ratlos. Je mehr versucht, als zu vergessen, desto mehr multi sich das Schlimmste aus, und je mehr darüber nachdacht, desto verzweifelter wird Ein wachsens Unbehagen überkam und ließ schließlich all Hoffnung aufgeben. Saß als Wort auf schrecklich Nachrichten. Inmitten Diocese Chaos kehrte Lord Chuyang plötzlich zurück. Sobald die Gestalt im IT der furchtregenden Mask am Eingang erschien, jubelten all im Himmelsheilungspavillon. Obwohl nicht wussten, was geschehen war, fühlten sich von den Befehl des Lords wie ein kopflos Schlange. Endlich war der Herr zurückgekehrt, und die schwer Last auf den Herzen aller war von ihnen genommen. Tai Butien und Wu Chen waren überglücklich und eilten ihm entgegen. Beim Anblick von Chuyangs Gesicht war selbst die sonst so beherrschte Tai Butien so aufgewühlt, dass Gesicht rotten lief. Wu Chen traten Tränen in die Augen, und sprang beinahe zu Chuyang und beruhten überall. Als sich vergewissert hat, dass Chuyang unverletzt war, verbarg plötzlich Gesicht und sank schluchzend zu Boden. Nur Wu Chen und Tai Butien wussten von Chuyangs Verschwinden. Das Chuyang war, der vermisst Word, waren beide äußerst pessimistisch. War der meistgesuchte Attentator des Feindes. Wenn gefangen genommen worden war, why sollte leben zurückkehren? Daher hatten jegliche Hoffnung verloren. Doch unerwartet kam ein angenehm Überraschung. Warum weinst du? Ich bin noch nicht tot. Chuyang hustet zweimal, sein Körper war extrem schwach, und flüstert, schnell, helft mir rein, ich bin verletzt. Wu Chantian erschrak, stutzte vorsichtig seinen Arm und führte ihn sanft eines Zimmer. Kaum hatte Platz genommen, brach Chuyang nur noch einen Satz hervor, bevor ohnmächtig ward, sagt dem Kronprinzen, dass die Schwarzdämonenband durchgedreht ist, kommetzug vorist nicht im Schwester, schickt ein paar Leute eines jungen Hotel, ihnen Medizin zu bringen endlich, bin ich zu Hause,
Ossegeffer, den letzten Teil des Satzes sprach Chu Yang nur noch unbewusst. Erst am nächsten Tag gegen Mittag wacht Chu Yang ruhig auf. Als erwacht, lag du Shiching direkt neben ihm. Währenddessen arbeitet Wu Chantian in der Nähe, der Raum war erfüllt vom stechenden Geruch von Medizin. Bist du wach? Fragte du Shiching sanft. Mir geht es gut, sagt Chu Yang und bügt sich vor, offenbar mighty dem Wunsch aufzustehen. Nicht bewiegen. Den Verletzungen sind sehr schwerwiegend, rief du Shiching und drückt ihn aufs Bett. Du scheinst von einem mächtigen Experten schwer verletzt worden zu sein. Den Meridian sind stark erschüttert, und den inneren Organ weisen Schäden auf. Du solltest nicht unüberlegt handeln, nun, Herr du, wie viel Tage wird es noch dauern, bis du dich vollständig erholtest, fragte Chu Yang. Ein paar Tage. Du kannst froh sein, wenn du dich in einem Monat erholst, sagt du Shiching und strich sich finster über den Bart. Chu Yang, nimm den Medizin, rief Wu Chantian, die langsam nahe kam. Ihr Augen waren rot, und Tränen glanzten noch auf ihrem Gesicht. Lass es gut sein, ist alles in Ordnung im Pavillon, alles in Ordnung was? All wissen nur, dass der kaiserlich Thron zurückgekehrt ist, sonst nichts. Wu Chantians Gesicht wird blass, und antwortete mighty besorgtem Blick. Das ist gut, sein königlich Hoheit, der Kronprinz, ist zurückgekehrt und möchte ihnen einig Wort sagen. Kapitel 147. Boom. 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 Selbst wenn du Schickings Kultivierung das Kaiserniveau erreicht hat, wurde angesichts der vereinten Kräfte des eisernen Wuckenreichs und der goldenen Förderritter wohl no seinen Stolz herunterschlucken müssen. Außerdem ist sein Kultivierung nicht so hoch, no wenn von hier weget, hat Herr du einen von ken Hoffnung, sagt Chu Yang langsam. Selbst wenn ich fliehen konnte, egal wie riesig die Welt ist, wohin sollte ich denn rennen, murmelt du Shiching. Herr du, haben vergessen, dass ich ihnen noch einen Gefallen schuld, lächelt Chu Yang und erwidert. In dieser Welt gibt es nicht viel Test, die ich respektieren kann. Herr du ist einer von ihnen, du Shiching schüttelte heftig den Kopf und antwortet. Unmöglich. Haben einen guten Status und ein glänzend Zukunft vor sich in Taiyun. Außerdem habe ich ihnen mein gesamtes Lebenswerk anvertraut. Selbst wenn ich sterb, kann ich auf keinen Fall hineinsehen, du Schickings wird Klangen entschlossen. Chu Yang war derjenige, auf den du Shiching all sein Hoffnungen setzte. In den Augen dieses Arztes dürfte Chu Yang absolut nichts zustoßen. Es wird mich nicht belassen, erwidert Chu Yang leicht besorgt, aber dennoch ruhig. Außerdem bin ich der Einzige auf der ganzen Welt, der Herrn du in dieser Situation helfen kann, einast von Herrn dus Tugend sollte nicht so sterben, sagt Chu Yang mit schwerem Herzen und fuhr fort. Herr du, lassen es uns die Sache so regeln. Allerdings gibt es noch ein paar Leute, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob es Mitglieder der 5. Sekte des Lichts und der Sanftmut sind. Wenn die Lage noch unklar ist, kann ich es nur allein begleiten, die anderen. Fragte Chu Yang und meinte damit du Schickings Leibwachter Jiao Wei Cheng von der Sekte des flammenden Feuersäbels. Nur ein Diözese-Mitglied der Säbelsekte konnte sich Chu Yang nicht erinnern. Xiaoyang konnte nicht sagen, aber wirklich du Schickings enger Freund oder ein Spion des 5. Lichts und der Sanftmut war. Xiaoyang empfand die Kontrolle, die dieser Daoistisch Meister, Jiao Wei Cheng, ausübte, als sie etwas. Du Shiching suffs tief, sein Lippen aufnieten sich, als wollte etwas sagen, doch dann verstummte. Nach einer Weile murmelte vor sich hin, du ist so viel Schlechtes getten in deinem Leben. Wer einmal etwas Böses getten hat, muss früher oder später die Konsequenzen tragen. Dann lacht plötzlich auf und sagt, ich hab deinen Vater nicht gerettet, oder? Du schuldest mir gar nichts, Xiaoyang lächelt vielsagend und erwidert, ich should dir ein Gewissen. Die beiden wird Gewissen ließen den Gottlichen as du lange verstummen, dann suffst und murmelt, Gewissen. Gewissen. Dann sagt nichts mehr. Du leihest ein Geskicht, die du the Ting kopiert word. Blieb noch einen Moment, bevor zum Kaiserpalast zurückkehrt, denn theat the Tons Zustand war kritisch und konnte nicht lange abwesend sein. Nachdem du the Ting gegangen war, richtet sich Chu Duang sofort auf. Schwertgeist, bist du was, gib mir etwas von der Medizin von damals.
Ich muss mein Wunden heilen, chu dwongs Gedanken ras ten durch seinen Kopf. Normalerweise braucht chu dwong mindestens einen halben Monat Ruhe, sich von seinen Verletzungen zu erholen. Doch jetzt war der kritischste Moment, why sollte einen halben Monat im Bett liegen und sich ausruhen? Erinnert sich natürlich daran, dass sich noch immer ein enorm Mensch und Heilkraft in seinen Meridianen befand. Die Behandlung innerer Verletzungen why dieser Word nicht viel Aufwand erfordern. Die Heilkraft bereits in den Meridianen vorhanden ist, wird Freisetzung why ein natürlich Heilung wirken wenn ich mein Heilkraft einsetz, den Verletzungen vollständig zu heilen, wird den Kultivierung dabei mindestens einen Rang höher stagen. Und du ist gerade erst das Reich des Kampfkünstlers erreicht. Den Geisteszustand ist noch nicht stabil und den Verständnis des Reichs noch nicht tiefgründig. Ich fürchte, es wird mehr Schäden als Nutzen erwidert der Schwertgeist sogend. Kampfkünstler ersten Ranges? Vergiss nicht, dass ich meinen ersten Rang unter dem Druck eines Kampfkönigs erreicht habe, Fuzuyang fort. Außerdem hat ich gerade einen großen Kampf gegen einen Experten auf Königsebene. Why kann mein Reich instabil sein? Chuyang Widersprach wei ich fürchte, es hat dieses Niveau bereits übertroffen, der Schwertgeist schwieg lange und schien seinen Geisteszustand zu analysieren. Nach einer Wahl spürte Chuyang einen Strom reiner Heilenergie, der sich von seinen Meridianen durch seinen ganzen Körper ausbreitet, begleitet von einem rasch aufsteigenden Gefühl des Sterbens und anschließenden Aufstiegs zur Unstabilität. In diesem Moment stieg in seinem Dantien ein Hitzeschub auf. Die nun schwerte Trupsel entfesselt zudem einen Strom kalter Energie, der sich in dies Hitze vereinigte. Der Zusammenprall von Hitze und Kälte verursachte ein donnernde Explosion in Chuyangs Dantien. Boom, Wu Chen Tien betrat den Raum MIT eine Scale Medizin, gefolgt von Tai Bu Tien in seinem praktischen goldenen Gewand. Doch kaum waren Sie eingetreten, horten Sie das Nattergeräusch von Chuyang. Ihr Gesichtsausdruck verfinsterten sich, Sie wollten sich deine zuhalten, hielten es aber für unpassend. Diese Chu-Us hat wahrlich ein seltsam Persönlichkeit. Selbst ein Verse fordert solch eine Anstrengung. Augenblicklich erfüllt ein eigenartiger Duft den Raum. Keiner von beiden sagt ein Wort, sondern Sie starten Chuyang mit seltsamen Blicken, als wollten Sie ein ultimatives Vergnügen unterdrücken. Chuyangs Augen weiteten sich. Angesichts ihrer seltsamen Gesichter schien immer noch verwirrt und winkte ab. Was ist los mit beiden? Kannst du dich jetzt beruhigen? Fragte Wu Qianqian Mussum. Sprechen mit angehaltenem Atem war natürlich schwierig, und es klang äußerst seltsam. Ah! Aber was ist los mit beiden? Fragte Chuyang gereist, als die beiden mit ihren vor anhalten purpurroten Gesichtern ansah. In diesem Moment stieg ein Hitzeschub in seinem Dantien auf, und die nun schwerte Trupsel stieß einen weiteren kalten Luftstoß aus Vers. Diesmal war das Geräusch doppelt so laut wie zuvor. Wie unverschämt! Beim letzten Mal war es viel leicht unabsichtlich gewesen, aber diesmal war es definitiv Absicht. Wär es nicht absichtlich gewesen, hat niemand so einen Aufruhr verursachen können. Dies Kraftsteigerung war im Grund das Ergebnis von langem Ansammeln von Energie und deren anschließende volle Kraft, die einen so erstaunlichen Effekt erzielt. Wu Qianqian und Tai Butian wechselten Blicke, beid Worwort kohend. Wollte diese Bengel ihnen etwa einen Streich spielen? Trink es doch selbst. Wu Qianqian unterdrückte ihren Arger, nollte den Becher mit der Medizin auf den Nacktisch, hielt sich die Nähe zu und stürmte ausdem Zimmer. Tai Butian sagt kein Wort, warf Chuyang einen finsteren Blick zu und folgte den mit mürrischem Gesichtsausdruck. Es sieht so aus, als würden Sie weglaufen, das ist nicht. Ach, das, Chuyang begriff endlich. Die beiden waren geflohen, diesem Gestank zu entkommen. Ich ward getauscht, Chuyangs Augen weiteten sich. Dies beiden sind wirklich etwas Besonderes. Mädchen Sie immer so ein Theater, wenn Sie jemand, Kapitel 148, ein einzelner Punkt kalten lichts erstrahlte mit Zentorsen Strahlen. Why läuft das Training der Botenadler Anseers Beutien Pavillons? Fragte Chuyang. Die Botenadler waren zuvor sehr schwach gewesen,
und erst nach dem Chuyang das Kommando übernommen hat, begannen sie sich neu zu formieren. Allerdings konnten sie nur wenig Blitzadler finden, kein einziger unsichtbarer Adler war aufzuspüren. Dies bereitet Chuyang ständig Sorgen. Das Blitzeichen kann sich im Vergleich zum Unsichtbarkeitszeichen nicht verbergen, sondern ist auch deutlich langsamer. Your Majestät, die erste Gruppe der Blitzeichen ist einsatzbereit, sagt Cheng Xiang. Ja, wir sollten die Anzahl der Aufgaben für die Mitglieder im Zentrum begrenzen. Sie müssen nichts tun, sie müssen nur auf mein Befehl warten. Wenn es sieht zum Handeln ist, wird sie sofort benachrichtigen, antwortet Chuyang langsam. Während Chuyang sprach, blieb sein Blick nach Süden gerichtet. Dacht bei sich, denkt der fünfte Qingru etwa nicht an Einrettung für Tang Xinsheng? Dieser hochrangige Expert vom Königsrang ist bereits eingetroffen. Ist im IT Sicherheit die Wahrheit, entweder für eine Attentat oder zur Verstärkung. Aber an Einrettung denken? Unmöglich. Was wird der fünfte Qingru wohl denken, wenn wusste, dass ich einen seiner Experten vom Königsrang so leicht erledigt habe? Wenn der fünfte Qingru Tang Xinsheng retten will, wer wird dann kommen? Wie viel Leute werden kommen? Schnell, gebt den Befehl. Sucht die ganz Stadt nach einem Schwerverletzten, beschrieb Xiao Yang in Wufers Aushen und fuhr fort. Informiert sofort den Mailer, lasst ein Fahndungsplakat erstellen und findet dies Perse. Ob lebendig oder tot, wir müssen ihn finden, jawohl, antwortet Cheng Xiang ernst, dreht sich und ging. Xiao Yang seufzt leise und blickte nach Westen. Die Sonne ging langsam unter, willigt Blutrot. Es schien ein drohens Blutbad anzukündigen. Würden die Männer des schwarzen Dämons nach diesem Sturm absehen? Xiao Yang traf einige Vorkerungen und Kurti zum Pavillon der himmlischen Soldaten zurück. Als gehen wollte, konnte Wu Qianqian es immer noch nicht sehen, dass sein Verletzungen verheilt wären, und bestand darauf, ihn noch einmal zu untersuchen, bevor ihn gehen ließ. Ihr schönen Augen wären voller Erstaunen. Wie konnte ein so schwer Verletzung in einem Augenblick vollständig heilen? Das ging doch viel zu schnell, oder? Was für ein Wundermittel hat der göttliche Arzt du the Ting Chuyang gegeben? Als Chuyang zum Pavillon der himmlischen Soldaten zurückkehrt, hat das kleine Mädchen schon ruhig auf ihn gewartet. Mo Qingyu fand ihren Onkel Mo Qingyu nun immer uninteressanter. Bruder Chuyang war der Best. Spielte nicht nur jedes Mal im IT wenn zurückkam, sondern brachte auch viel Skone in dem IT. Mo Qingyus Verletzungen hatten sich deutlich gebessert, sein Teint war nicht mehr so fahl wie zuvor, und etwas Farbe war in sein Gesicht zurückgekehrt. Dies bewies, dass sich Mo Qingyus Verletzungen dank Chuyangs Medizin allmählich besserten, doch sein Stimmung verschlechterte sich zusehends, und seufzt oft innerlich. Sein Verletzungen besserten sich zwar langsam, aber früher oder später musste Qingyu zurück zur Familie bringen. Wie würden sie reagieren, wenn die Familie erfuhr, dass Mo Qingyus 3 Meridian geschädigt wären? Wie würden sie die Jungfrau behandeln, die sie aufwachsen sahen? Angesichts der Gleichgültigkeit der Familie konnte sich Mo Qingyu fast ausmalen, wie Mo Qingyu bei ihrer Rückkehr behandelt werden wird. Obwohl nun im IT Chuyangs Sternentraum Sable ein Druckmittel besaß, war die Lage nicht viel optimistischer. Was Mo Qingyu am meisten fürchtet, war, dass die Familie Mo die Sen Sable und sich reißen wird. Obwohl vor Chuyang einen Eid geschworen hat, war sich im Grund seines Herzens nicht im geringsten sicher. Wird die Familie zulassen, dass ein so unvergleichlicher Schatzsabel in die Hand einer Krüppel wie ihre Jungen Dame fiel? Jedes Mal, wenn darüber nachdenkt, beschlich Mo Qingyu ein Gefühl der Unruhe und seufzt wiederholt. Obwohl Chuyang außergewöhnlich intelligent war, stammte nicht aus einer angesehenen Familie, daher wurde niemals die Bedeutung des Worts Familie in den Hazen dieser aristokratischen Schule verstehe. Und wo waren die beiden Jungen Meister, die ihn begleitet hatten? Bruder Mo rief Chuyang, der Mo Qingyu trug, und ging auf Mo Qingyu zu. Qingyu, in Rot gekleidet, hielt einen Spieß mit kandierten Früchten in der Hand und es genüsslich. Bruder Chu lacht Mo Qingyu laut auf und erwidert, warum bist du heut so gut gelernt? Es gibt dir etwas, worüber du dich auch freuen würdest,
When ICHS die Urzullen Word Chuyang Lachelt, ICH Habgut Neuigkeiten. Der Schwertkönig der Schwarzen Dämonen Family hat einen erbitterten Kampf gegen einen anderen, namenlosen Experten auf Königsebene geführt. Der Schwertkönig selbst ist schwer verwundet, sein Knochen sind fast vollständig zertrümmert. Von seinen 6 Untergebenen sind 2 tot und 4 schwer verwundet. Wer ist dieser Expert auf Königsebene? Wie geht es ihm? Fragte Mo Chungyu besorgt. Seine erste Reaktion auf dies Nachricht war nicht überschwänglich Freud, sondern Sorge die Verletzungen des Experten. Vermutet, dass dieser namenlos Expert auf Königsebene ein Bruder aus seiner eigenen Familie sein konnte. Die Sorge seinen Bruder war sogar noch größer als die Freude über die schwere Verwundung des Feindes. Ein solches Ergebnis zu erzielen, muss dieser Expert auf Königsebene mindestens vom 2. Rang oder höher sein, andernfalls hat ein selbstmorderische Strategie wählen müssen. Mo Chungyu glaubte nicht, dass einer der anderen 3 Brüder auf Königsebene, die mit im Ostgezogen waren, stärker sein konnte als ein Schwertkönig des 2. Ranges. Why hat angesichts dieser Nachricht nicht besorgt sein können? Xiaoyang nickte insgeheim. Mo Chungyu war wahrlich ein Mann, dem Loyalität und Freundschaft wichtig waren. Seine erste Reaktion war natürlich die Sorge seinen Bruder. Dieser Expert vom Königsrang wird von 7 oder 8 Schwerten des Schwertkönigs getroffen, jeds einzeln durchbohrt seinen Körper. Obwohl den lebenswichtigen Bereich seines Herzens verschonen konnte, sind seine Überlebenschancen wohl sehr gering, sagt Xiaoyang langsam. Du leihest ein Geskicht aus Cham Kommes. Mo Chungyu schlug mit schmerzversetem Gesicht auf den Boden. Ich weiß nicht, welcher Bruder es war. Dieser Expert vom Königssitz stammt nicht aus deiner Familie Mo Chuyang lacht. Ist ein Assassin des großen Jaurangs aus der Halle der goldenen Förderritter, der Genij, der mich ermorden sollte. Ist nur auf deinen Trick mit den Blumen auf den anderen Baum herangefallen, wirklich? Ha ha ha. Mo Chungyu war sichtlich erfreut und strahlte vor Freude. Oh, das stimmt nicht. Warum sollte ein Expert des Königssitzes dich ermorden? Und wie kann ein Expert des Königssitzes die falsche Person ermorden? Das ist doch absurd, dafür gibt es bestimmt einen Grund, sagt Xiaoyang mit einem geheimnisvollen Lächeln und wechselt das Thema. Den Verletzungen werden wohl noch ein paar Tage zur Heilung brauchen. Das Problem ist, dass mein Meridian blockiert sind. Wenn wir sie einzeln wieder freimachen wollen, mein Kampfkraft schnell wiederherzustellen, wird das wohl mindestens ein paar Tage bis zu einem halben Monat dauern, erwidert Mo Chungyu traurig. Schon gut, du wirst dich mit der Zeit erholen. Kanal beruhigte in Xiaoyang. Die beiden sahen sich und brachen in Lachen aus, denn sie wussten, was sie wollten. Solange Mo Chungyu nicht Jinsen war, musste Mo Chungyu noch einen Tag bei Xiaoyang bleiben. Xiaoyang konnte nichts Besseres verlangen. Hut hab ich sieht, und mir ist eingefallen, dass ich noch zwei Schwerttechniken beherrscht. Die wird ich Xiao Yu beibringen, sagt Xiaoyang lächelnd. Kapitel 149, Verdacht. Der 5. legte sanftmütig war gerade erst erwacht, als in die Nachricht erreicht. Die Ritter des goldenen Pferdes der Zenfade, die den Thron des ersten Königs bestiegen, warteten bereits seit über einer Stunde im Arbeitszimmer auf ein Audienz, und auch Lord Cao, Lord Han und Lord Cheng warteten schon lange dort. Der 5. legte sanftmütig runzelt leicht die Stirn. Nachdem in Ruhe gefrühstückt hat, begab sich gemachtlich eines Arbeitszimmer. Das entsprach seinem Charakter. War stets der Überzeugung, dass man, egal wie wichtig die Angelegenheit auch sein möchte, nicht in Panik geraten sollte. Man sollte das notwendig tun, sorgfältig prüfen, was Aufmerksamkeit erfordert, und niemals übereilte Entscheidungen treffen. Wer unüberlegt handelte, dem werden unweigerlich Fälle unterlaufen. Und der 5. legte sanftmütig wird sich niemals erlauben, Fälle zu begehen. Als die wir Anwesenden das Arbeitszimmer betreten, erhoben sie sich gleichzeitig und riefen, General J.A., bitte nehmen Sie Platz. 5. Lord Qingru lächelte und nickte, ging dann zu seinem Platz und setzte sich langsam. Lord Jing, sagte was ist geschehen? Selbst seid so in Panik. So viel Jahr sind vergangen,
und ich Habuk noch nie so erlebt, im Gegenüber saß ein über 60-jähriger, sehr kultivierter Mann. Hat einen blassen Teint, leicht Grots Haar und einen ebensolchen Bart sowie ruhig, intelligent Organ wie ein Gelehrter. Niemand hat ihn für den freundlich gekleideten alten Mann gehalten, der erste Lord der goldenen Förderritter, ein Expert des 9. Königsrangs, Jing Meng Han. Jing Meng Han lächelt schief und sagt, unerwartet Neuigkeiten. Ich war völlig überrascht und geriet in Panik, ha? In Panik. Sind es Neuigkeiten von Lord Yin, 5. Lord Qingru hob langsam die Titus vor sich auf, pustet sanft die Teeblätter von der Wasseroberfläche und sagt leise, was ist im IT in Wufa geschehen, han Bu Chu und die anderen sahen sofort bewundernd Blicke. Der 5. Test was nicht, was geschehen war, doch allein in ihren Gesichtern erkannte dass in Wufa etwas zugestoßen war. Diese scharf Verstand und diese Kombinationsfähigkeit waren äußerst selten. Es gibt Neuigkeiten. Yin Wufa ist schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr, sagt Jing Meng Han im IT ernster Mien. Hat sich einen entscheidenden Kampf im IT dem König der Holly geliefert, und beide wurden schwer verwundet dem König der Holly. Hat sich direkt im IT dem König der Holly angeliet, und beide wurden schwer verwundet, fragte der 5. Test Qingru. Sein Gesichtsausdruck veranderte sich. Hort auf seinen Tisu pusten, und sagt nachdenklich, wie konnte König Yama über solche Fähigkeiten verfügen, auch die anderen drei wirkten skeptisch, und selbst Jing Meng Hans Gesichtsausdruck verriet Besorgnis. König Yama war geheimnisvoll und unberechenbar, aber niemand hat erwartet, dass die Fähigkeit besaß, sich direkt im IT in Wufa zu duellieren. Schließlich war Yin Wufa ein Expert des 6. Königsrangs. Dieser Brief wurde von Yin Wufa selbst geschrieben, sagt Jing Meng Han und zog ein Stück Papier hervor, das im IT frischem Blut befleckt war. Schon beim Anblick des Papiers konnte man sich vorstellen, wie schwer Yin Wufas Verletzungen waren. Sie lesen die Geschichte auf www.truenful. Der 5. Jungmeister Qingru nahm das Papier nicht entgegen, sondern runzelt die Stirn und sagt, Yin Wufa selbst ist so schwer verletzt und hat trotzdem noch einen Brief geschrieben. Sind die beiden Kampfmeister, die ihn begleitet haben, etwa auch tot? War sonst niemand bei ihm? Nein, es ist nur so, dass die Informationen, die wir über König Yama erhalten haben, völlig anders sind, fuhr Jing Meng Han widerwillig fort. Wir wurden all von König Yama getauscht. Nichts von dem, was wir über ihn gehört haben, stimmt als falsch, fragte der 5. Jungmeister Qingru schließlich und nickte. Han Bu Chu nahm das Papier und reichte es dem 5. Jungenmeister Qingru. Großer Bruder, schon der erste Satz verriet, dass dieser Brief von Yin Wufa und Jing Meng Han gerichtet war. Ich habe in Taiyun bis zum Tod gekämpft, aber, der Feind ist gerissen, seine Methoden sind unberechenbar, und die Wahrheit lässt sich kaum beschreiben. Schon bei diesem ersten Satz verdustete sich der Gesichtsausdruck des 5. Jungenmeisters. Xiaoyang ist extrem gerissen, niemand ahnt, dass noch jung ist und kennt sein wahres Wesen. Der nächste Teil von Yin Wufas Brief beschrieb als detailliert und gab als wieder, was Chuyang im über das Erscheinen des schwarzen Dämonenkönigs erzählt hat. Erst jetzt wird mir klar, dass man Gerüchten nicht blind vertrauen kann. Chuyang, der König der Holly, ist in Wirklichkeit ein Meisterschwertkämpfer vom Rang des Königs. Ich habe nun men gekämpft, beide Seiten wurden schwer verwundet, und ich wird von nun Schwerten getroffen. Auch Chuyang hat 11 Hieb von mir abbekommen, sein Nocken sind gebrochen, und sein Leben ist in Gefahr. Wenn wir dies Bedrohung besiegen wollen, ist jetzt der best Zeitpunkt. Chuyang hat mehr als sein Kampfmeister in seiner Seat, sein Stock ist gewaltig, ganz anders als in den Geheimdienstberichten behauptet. Das Geheimdienstnetzwerk der Eisernen Wolke ist fast vollständig zerschlagen. Chuyang hat bereits 17 von ihnen ausgeschaltet. Wenn wir diesmal nicht eliminieren, wird es eine große Katastrophe. Der Inhalt von Yin Wufas Brief ließ 5. Qingru die Stirn runzeln. Yin Wufa sagt, Geheimdienstberichte wären schon immer unglaublich. Die Informationen, die ich habe, sind nicht geforscht, aber dieser Brief enthält Informationen, die Yin Wufa unter Einsatz seines Lebens erhalten hat. Was ist bloß passiert? König Yama ist ein hochrangiger Expert,
Ein König Jammer Sexton Ranges noch dazu. Das ist doch absurd, schnaubte der fünfte Chingru und sagt, sag uns den Meinung, Jing Menghun Hustit und meldet sich zu Wort, anfangs dacht ich genauso. Aber da der Blutbrief so deutlich zu sehen ist, kann das unmöglich König Jammers Plan sein. Außerdem kann König Jammer unmöglich die was doch an seers dritten Bruders kennen, nicht zustimmend. Wenn dieser Brief geforscht war und jen Wufers Siegel trug, muss der Feind in Gefangen genommen haben, dies zu tun. Aber mit der Macht des jen Königs hat selbst wenn nicht gewinnen konnte, sehr gut Chancen zu entkommen. Darüber hinaus wird ein Meister Diocese Niveaus, selbst in hoffnungsloser Lage, den Tod der Gefangenen vorsehen. Selbst ein hochrangiger Expert konnte einen König mühelos töten, doch die Chancen, in Leben zu fangen, sind äußerst gering. Ihre untergebene Glot, sagt Kau Shung und Rauspert sich. Dieser Blutsiegelbrief in thoughtful Passagen, die nach Verhandlungen verfasst werden sein konnten, zum Beispiel dies. Wir wissen, dass König Jammer ein Falle gestellt hat, aber einige Dinge sind unbestreitbar. Nachdem Chuyang den himmlischen äußeren Turm verlassen hat, schloss sich Duschickingsthemen. Außerdem traf Tai Buttien außerhalb von Taiyun City. Und nachdem Tai Buttien zurückgekehrt war, schickte sofort such Trupps aus wir haben mindestens 30 Personen dazu befragt. Sie haben dies bestätigt, ebenso wie Kao Wei Cheng von der Sekte des flammenden Fußabels nachdem Chuyang Taiyun City betreten hat Tai Buttien, der himmlisch Osseerpavien entsandt wo Tiantian zur Unterstützung. Später verschwand Chuyang spurlos in der Stadt der Eisenwolk. Und der Himmelsheiland Pavien erlangt einen weiteren kaiserlichen Sitz der Chu-Dynastie. Wenn wir diesen Punkt berücksichtigen, ist Chu Yangwang tatsächlich Chuyang. Dies Angelegenheit ist mit Sicherheit korrekt, als Jing Menghun dies Hort, vd. Kapitel 150, das Urteil des fünften Gentleman. Ein Schauer lief Jing Menghun über den Rücken, als sich schnell vergewissert, dass alles in Ordnung war. Hat gerade noch überlegt, seinen dritten Bruder jeden Preis zu retten und König Jammer zu ermorden, ihn zu rächen. Doch der einzige Satz des fünften Gentleman hat diesen Gedanken sofort zunichte gemacht. Unter normalen Umständen wär das richtig gewesen. Aber jetzt sind kein normalen Zeiten. Wir sollten die Sache nicht noch verkomplizieren, der fünfte Gentleman lächelt und fuhr fort. Dies Maßche, die Hand eins anderen zum Toten zu benutzen oder ein Blum auf einen anderen Baum zu verpflanzen, ist uns und der Gegenzeit bestens bekannt. In diesem Moment hielt der fünfte Gentle plötzlich in und sagt schnell, das stimmt. Wenn, dann stand abrupt auf, ging einig schreit im Arbeitszimmer auf und runzelt die Stirn und murmelt, mit fremder Hand Toten, ein Blum auf einen anderen Baum verpflanzen. Murmelt es mehrmals, als etwas entdecken wollte. Dann rief plötzlich, Luft. Es ist genauso, wie ich vermutet habe, wenn das so ist. Dann ist der entscheidende Punkt, dass jen Wufa diesen Jungen man gefangen genommen hat der fünfte Gentle bolti die Faust, sein Augen lüpteten auf, den Süfster, ich Hoffner, ich irre mich wenn es stimmt. Dann hat jen Wufa einmalige Gelegenheit verpasst, einmalige Gelegenheit. Dacht Gao Sheng schnell nach und antwortet, Your Exzellenz meinen, diesen Jungen man, den jen Wufa gefangen genommen hat. Dieser young man, ist wahrscheinlich König Jammer, fünfter Gentles Gesicht verfinstert sich, sein Stimm war leise und ernst. Sein Wort ließen das gesamte Arbeitszimmer augenblicklich verstummen. Entsetzen blickte all Anwesenden an, selbst fünfter Gentle erschrak über sein eigenen Überlegungen nach diesen Worten. Zunächst ein Hypothese. Dies Intrige war nur sein Improvisation. Wer hat schon solch listig und hinterlistig Taktiken im Sinn? Doch wenn dieser imposante, geisterhafte Jungling tatsächlich König Jammer ist, dann wird als folgend leichter zu erklären sein fünfter Gentle wandte sich plötzlich an Kao Sheng und sagt, Junger Meister Kao, sagten Sie nicht einmal, dass all Urban der unteren drei Himmel zum Training fortgegangen sind? Wenn Gemmen zu unserem großen Jau gekommen ist, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass auch jemand von der eisernen Wolkensekte gekommen ist, normalerweise sprach fünfter Gentle Kao Sheng mit seinem Namen, doch diesmal sagte Junger Meister Kao, und Kao Sheng nickte ruhig zur Bestätigung. Wenn das wirklich so ist,
Dan ist jen Wufar in die Machenschaften des Hollenkönigsverwickelt. Werden reingelegt, und dies Katastrophe ist Alexander als harmlos süfst der fünfte Gentle. Ich weiß wirklich nicht, wer dieser Expert ist, der gegen den jen König gekämpft hat. Und welche Familie gehört in, die wir msie hören waren von dieser Nachricht wie vom Blitz getroffen. Ihr Augen weiteten sich, ihr Gedanken waren wie Lichtfegt. Selbst der göttliche Thron des Königs Newton Ranges schien wie vom Blitz getroffen. Wenn die Situation tatsächlich so war, wie beschrieben, war es der größte Witz der Welt. Sie hatten den Hollenkönig gefangen genommen, und war ihnen entkommen, und vielleicht hatten sie sogar einen weiteren mächtigen Feind provoziert, ein übermächtige Familie. Konnte der Hollenkönig wirklich so gerissen sein? Dringend Angelegenheiten dürfen nicht aufgeschoben werden. Wir müssen nicht nur dies Lut retten, sondern auch unsere Truppen verstärken, nachdem gesprochen hat, want sich fünfte legte Feder und Jing Meng Han und sagt, Jing König, muss die Lage unter Kontrolle halten und dürft nicht überstürzt handeln. König Lu sollte einig kaiserlich Reiter mitnehmen, die fünfte legte Feder so, das Jing Meng Han noch etwas sagen wollte, winkte sie in ab und sagt, der wird König kann nicht gehen. Und jen Wu fa sind Blutsbrüder, wenn geht, wird das als nur noch chaotischer. Es war nur ein Missverständnis, das zur gegenseitigen Vernichtung geführt hat. Wenn die beiden Seiten noch miteinander reden können, lasst sich die Situation sicherlich lösen. Aber wenn es zu einem weiteren Tumult kommt, ist alles verloren, Jing Meng Han süfst. Der wird König Yin Wu Tian hat nach Erholt der Nachricht einen Skandal verursacht. Wollte persönlich aufbrechen, seinen älteren Bruder zu retten, und mehr noch, wollte die Sen Chu Yang Wang toten, sich zu rächen. Aber mit fünfte legte Feder higher. Hat den Gedanken im Grund verworfen, noch bever in ausgesprochen hat, diesmal müssen wir neben den Ermittlungen und der Rettung von Menschen auch dieses Missverständnis dem König erklären, für der fünfte legte sanftmütig langsam fort. Auch wenn es nur Spekulation ist, glaub ich, dass die etwas Wahres dran ist. Deshalb müssen wir eine Farin Person entsenden, und der zweite König ist dafür am besten geeignet, der fünfte legte sanftmütig wandte sich den drehen zu, han Biu Chu und sagt, dieser Plan ist wohl der größt, und jemand muss die Gesamtsituation im Griff haben, damit gelingt. Wer von juk beiden möchte es versuchen, so die drehen, sagt aber nur beid und schloss Geo Sheng damit eindeutig AUS General, lasst mich gehen. Begen Geo Sheng, bever ausreden konnte, als in der fünfte legte sanftmütig unterbrach, Geo Sheng, du kannst nicht gehen. Wenn du gehst, werden den Begleiter denn nicht mitkommen. Den fuhr schwerfällig fort, aside mein Trumpf, ich kann juk nicht so leichtfertig einsetzen. Außerdem, wenn geht und die Operation aufliegt, werden sich your gegnerischen Clans sofort Tai Bu Tien anschließen. Das wär äußerst nachteilig für mich, obwohl Tai un Momenten geschwockt ist, wär es für meinen großen Plan sehr schadlich, wenn wir ihnen noch mehr Kraft geben, bis zum Tod zu kämpfen, sagt der fünfte Ching Ayu langsam. Ich will nur, dass einer von juk beiden get General, why where es, when ich gehe, fragte Cheng Yun He. Wenn du gehst, why wirst du vorgehen, fragte der fünfte Ching Ayu. Priorität hat die Rettung von Menschen, verlust so gering wie möglich halten. Sobald das Ziel erreicht ist, sofortige Rückzug.